Вышел, да, уже. Проверяем. Что холодно здесь, как холодно здесь? Да, это холодно. Угу. Вот, столик поставим. Давай, одевай гирлянду. Одевай, Саша, посередине. You ready? Yes. Готовы? Let's see. Посмотрим. Shri Gaurnika ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Guru Govinda Swami Shivaguru Deva ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda ki Jai. Jai Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janbalabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Janbalabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Radha Madhava Jaya Kunda Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Jashodanandana Jaya Bhajajaranjana Jaya Bhajajaranjana Jaya Yashodanandana Jaya Brajajaranjana Jaya Brajajaranjana Jaya Jamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Yamuna Chiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Vita Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Vita Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Vita Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Jai Shri Guru Gauranga, Srila Prabhupada, Srila Gurudev. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacharya Shishimad Srila Gaur Govinda Swami Srila Gurudev Ki Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacharya Shishimad His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacharya Shishimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Nam Acharya Srila Haridas Thakur Ki Ramsika Hoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Shri Gaura Bhakta Brinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa
Gopinath, Shama Kund, Radha Kund, Giri Govardhan ki, Shri Vrindavan Dham ki, Shri Mayapur Navadvip Dham ki, Shri Kshetra Jagannath Puri Dham ki, Ganga Mai ki, Jamuna Mai ki, Bhakti Devi ki, Tulasi Maharani ki, Shri Shri Gaur Nitai ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Jagannath Baladev, Lady Subhadra Devis ki, Shri Shri Radha Gopinath ki, Shri Shri Radha Gopal Ju ki, Shri Shri Radha Madhava ki, Samaveda Bhakta Brinda ki, and Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru, Shri Gauranga Mahaprabhu. Krishna Prasthaya Bhutadeshmata Govinda Swami Shri Gurudev, Shri Prabhupada. Jai. So before we recite Srimad Bhagavatam, we offer some prayers in glorification of Srimad Bhagavatam. Так, перед чтением Шримад Бхагаватам мы возносим молитвы, прославляющие Шримад So we can Бхагаватам. get the mercy of Srimad Bhagavatam and be able to understand the true meaning of the Srimad Bhagavatam. Чтобы получить милость Шримад Бхагаватам и понять настоящее значение Srimad Шримад Бхагаватам. Bhagavatam is non-different from Krishna. Шримад Бхагаватам не отличен от Кришны. Has all the same potencies of Krishna. И у него та же fully. самая сила, как у Кришны. So if we realize we have problem Если and we мы, want solution, that means we need the guidance, intelligence from Krishna. если мы осознаем, что у нас проблема, нам нужно решение, разум и He's руководство от giving that Кришны. intelligence internally, Он дает разум изнутри externally through the spiritual master, и извне через духовного учителя, and through the и Shastra. также через шастры. So if we'll not get mercy of Krishna, mercy of Guru, we cannot understand how Krishna is manifesting there and instructing us in the Srimad Bhagavatam. Если милость Гуру и Кришны не получаем, мы не сможем понять, как Кришна And we проявляется и just наставляет approach нас it через with Шримад mental Бхагаватам. speculation and trying to figure it out with some, material so-called intelligence and logic and argument. Мы We have будем no access to understand it. Мы будем обращаться к Шримад Бхагаватам через логику, через интеллект, и у нас никогда не будет доступа, чтобы If we понять don't Шримад get Бхагаватам. merciful purification intelligence that comes from Krishna, then our so-called intelligence, mind and senses is all contaminated, influenced by Maya, so we have no access to transcendental topic. То есть, если мы не получаем очищенный духовный разум от Кришны, наш так называемый разум оскверненный, у него нет доступа к And трансцендентному so-called телу. mental speculation, philosophical research work will just be useless. То есть, ментальные спекуляции, философский поиск, Krishna он будет says, if you come бессмысленный. to me and without a mood of devotion, humility and devotion and surrender, I'll hide myself from you. Кришна говорит, если ты придешь ко мне без умонастроения, преданности, смирения, я буду скрыт от We'll тебя. have no access У тебя не будет доступа. and no right. И не будет права даже. So let's offer our prayers. Давайте вознесем наши молитвы. Narayanam namaskritya Naram namaskritya Naram chaiva narotamam Naram chaiva narottamam Devim saraswatim vyasam Devim saraswati vyasam Tato jayam udiraye Tato jayamudiraye Vede ramayane chaiva Vede ramayane chaiva Purane bharate tata Purane bharate tatha Adavante chamadya cha Adavante cha madhye cha Hari savatra giyate Hari sarvatra giyate Mukam karoti vachalam Mukam karoti vachalam Pangum langayate giri Pangum langayate giri Yat kripa tamaham bande Yat kripatamaham bande Shri Gurum dinatarane Shri Gurum dinatarine Paramananda madhavam Paramananda madhavam Paramananda he matava Padunga Luchi makaranda Sevakaranda Padakari Anande Bolo Hari Hari Harikanane Bandavela Parikari Ve Chakadola Se Chakadolanka Payare Manamo Nirantare Mano
parajita kaitavocha paramo nirmatsaranam satam vedyam vastavamatra vastu shivadam tapatrayan mulanam Shrimad Bhagavate Mahamuni Krite Kimva Parishvaraha Sajya Hrudya Varujyate Chakri Shushubhistakshanat Nigama Kapitula Kalitam Palam Shuka Mukadam Ritadhavi Samyutam Devata Bhagavatam Rasamalayam Muhu Aho Rasika Bhuvi Bhavukaha Anato Pasamam Sakshat Bhakti Yoga Madhosaje Lokasha Janato Vidvam Chakri Sattvat Samhitam Yashyam Vaishyamanayam Krishne Paramapurushe Bhakti Utpadite Pumsa Shokamoha Bhayapaha Shrimad Bhagavatam Puranam Mahalam Yad Vaishnavanam Priyam Yasmin Paramahamsam Natam Amalam Jnanam Param Giyate Tatra Jnana Varagya Bhakti Sahitam Nashtamyam Avishkitam Tachrinvan Supatan Vicharana Paro Bhaktyam Vichainaraha Atoyam Brahmasutranam Bharatata Vinirnaya Gayatri Bhaksharuposo Vedata Paribrimhita Sarva Vedeti Hasanam Sadam Sadam Samudritam Sarva Vedanta Saramhi Srimad Bhagavatam Ishyate Tadrasam Ritatriktasya Nanyatrasya Dvatikvashit Krishna Bhakti Rasa Swaru Shri Bhagavata Tate Veda Shastra Hoite Parama Mahava Chari Veda Upanishade Jata Kicho Haya Tarata Lanavyasa Karela Sanjaya Yeshu Teyehu Vishaya Vajana Bhagavate Seru Shloke Nirvandana Jivera Vistara Lani Sutra Kaya Vyasa Maya Vadi Vashunile Haya Savanasha Jaho Bhagavata Pada Vaishnavera Stane Ekanta Shayakara Chaitanya Charane Bhagavate Jinamane Seyamana Sama Tarashasta Ajijane Janme Prabhu Yama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai. So it's explained here that the material miseries that all the living entities are going through here in the material world, Итак, здесь объясняется, что живое существо проходит через разные страдания в материальном мире. threefold miseries related to your body and your mind is so disturbing, so much misery comes from that. То есть тройственные страдания, то есть от тела, от ума, приносят очень много беспокойств. So much suffering or misery comes from other living entities. Очень много страданий также приходит от других живых существ. We're not asking for it, still we're harassed in many, many ways. То есть мы об этом не спрашиваем, и все равно мы страдаем от многих вещей. And then all these pandemics and natural, wars and
all these other things that happen, Все эти пандемии, войны, все это it creates автоматически a very происходит. miserable condition. То есть создает очень такое страдальческое If состояние. we're not like animals, if we're like human beings, we'll realize it's a miserable condition. Если мы не как животные, как люди, там мы поймем, что это приносит We'll страдания. be intelligent enough, wise enough to understand there's no peace, no happiness. It means a miserable То condition. есть если мы достаточно разумны, мы поймем, нету счастья, нету спокойствия, это все является страданиями. So it's explained that if you link yourself to the process of devotional service, which is spoken of in the Srimad Bhagavatam, Здесь объясняется, если ты связываешься через процесс преданного служения, and который hardly описан в Шримад anybody Бхагаватам. knows this. No one knows really how to get free from stress and anxiety and different type of suffering. И едва ли кто-то знает, как избавиться от страданий, от беспокойств. But Srila Vyasadeva, he compiled the Vedic literature, which is in relationship to bhakti or devotional service to the Supreme Lord, absolute truth. Шрила Вьясадев составил ведическую литературу Шримад Бхагаватам, которая связана с абсолютной истиной, с Верховным Господом. So Prabhupada explains, if you don't realize that you're in a suffering condition, if you don't realize the threefold miseries, then you'll not look for a solution. Шрила Прабхупада объясняет, если ты не осознаешь, что ты страдаешь, ты никогда не будешь искать If we're решения. callous and foolish, we think, no, I'm fine, everything's all right, I'm having fun, right? Then why will you seek a relief or a solution to those problems unless you realize you're in a very dangerous and problematic, misery-filled situation? То есть, если ты не осознаешь, что ты находишься в страданиях, в очень опасной ситуации, как ты будешь искать So решение? those who can realize it И and те, who want to solve the problems of their life, they'll seek the direction and the instruction from Krishna through his devotees spoken of in Srimad и Bhagavatam. те, кто осознают это, они будут искать решения, то есть и наставления Кришны, которые говорятся через Шримад Everyone Бхагаватам. else is foolish, like animal consciousness. They don't even know they're in a suffering condition. Те, кто находится как в животном состоянии, они сознание даже не понимают, что они So страдают. why will they be eager and very intense and serious about finding a solution to their suffering if they don't even realize they're suffering? Если они не осознают, что они страдают, они даже не будут искать решения своих So проблем. this is for the human beings who are not in animal consciousness, Поэтому это для людей, тех, кто не находится who в животном realize they're in a сознании. suffering condition, Те, кто осознают, что они страдают, and they want to try to solve it. и они хотят решить это. Then they take good instruction from Krishna, from God, and from his devotees, and the scriptures to understand how to understand properly and how to solve all the problems of Тогда они one's life. получают наставления от Кришны, от преданных Кришны, а также Писаний, как решить свои If we проблемы. don't think we have a problem, then this doesn't apply to you. То есть, если ты думаешь, что у тебя нет проблемы, это к тебе вещи неприменимы. And if you know you have a problem, but you're not serious or eager to solve your problem, then this also will not apply to И you. если ты даже понимаешь, что у тебя есть проблемы, но не устремлен, чтобы Because the решить их, eagerness and the intensity, perfect, Prabhupada calls it perfect anxiousness, how to get this answer and this relief, that is required. то есть должен быть совершенным образом устремлен, как получить ответы и облегчение. Вот что необходимо. It explains also that by giving, by really seriously wanting to get relief and giving our reception to hear Krishna through the Vedic literature, Тот, кто хочет получить облегчение, серьезно слушает Кришну через ведическую then литературу. all of your fire of lamentation, lamenting and illusion, ignorance, fearfulness, all of these horrible conditions, all of this will go away. And as that goes away, then the feeling of devotion as being eternal servant of the Lord will start to come up as a result of hearing, getting mercy of Srimad Когда Bhagavatam. пламя скорби, иллюзии, страха уйдет, будет больше пробуждаться от настроения преданности, и это результат слушания Шримад Бхагаватам. It says anyone who seriously tries to understand the Srimad Bhagavatam and gets mercy from Srimad Bhagavatam as a result, Любой, кто серьезно пытается понять Шримад Бхагаватам, получит милость Шримад Бхагаватам. who properly hears it and chants it Тот, кто правильно слушает и повторяет, in faith, with faith and devotion, с верой и преданностью, end result is you become completely liberated. в результате ты станешь полностью освобожденным. All the ignorance, which is the root cause of our bad decisions and bad actions and sinful activities and sinful reactions, all of that will be destroyed by the mercy of the Srimad Bhagavatam. Все невежество, которое является коренной причиной наших страданий, оно будет уничтожено по милости Шримад So Бхагаватам. real intelligence means how do you purify your existence, get free from sinful
thoughts, desires, activities, and the suffering that comes from the sinful reactions. То есть настоящий разум — это как избавиться от греховной деятельности, и который приносит нам страдания, вот эти от греховных реакций. They will hear seriously, sincerely Srimad Bhagavatam. If you get the mercy, then automatically one will become completely liberated from sin and sinful desire Если and sinful reaction. слушаешь Шримад Бхагаватам, можно полностью освободиться от греха и греховных реакций. We're suffering because of sinful Мы reactions. страдаем из-за греховных So реакций. Krishna says, you surrender to me, I'll destroy your sinful reactions. Кришна говорит: ты предайся мне, я избавлю тебя от греховных реакций. If we don't care about that and we're not trying to get free from suffering and sinful reactions, then this doesn't apply to you. То есть, если мы не устремлены избавиться от греховных реакций, тогда к нам это It's неприменимо. meaningless. Это не имеет значения никакого. So if we want absolute, perfect answers, directions, instructions coming from Krishna through the Vedas, through the scriptures, everything is there in Srimad Bhagavatam. Если мы хотим получить совершенное руководство от Кришны через ведические писания, все находится здесь, в Шримад Бхагаватам. Not only does it purify us and liberate us from our suffering condition, but instills transcendental knowledge and faith and devotion within the heart and Это consciousness. также утверждает нас трансцендентную веру, преданность внутри нашего сердца и Then we сознания. can learn how to surrender and serve Krishna properly, И мы можем учиться, как служить и предаться Кришне правильно. and ultimately develop attraction and attachment and love for Krishna. И в конечном итоге развить привязанность и This is любовь the к Кришне. process, this is the goal. Это и цель, и средство. This is the means, this is the end. Это и цель, и средство. To get Krishna, that's the perfection of spiritual life. Обрести Кришну — это совершенство человеческой жизни. Krishna says, you get me, you come back home, back to Godhead, you never have to suffer again in another material body in the material world. No more birth, no more death. Кришна говорит: если ты меня обретаешь, тебе не нужно возвращаться в материальный мир, и не нужно страдать в материальном теле. This is for serious students. Итак, это для серьезных This учеников. is not for people who are whimsical, foolish, not very bright. Это не для тех людей, которые действуют по прихоти, глупые, не очень такие разумные. It's for serious people. Это для серьезных So людей. hopefully there's some serious students there who can, approach it with the right mood and attitude in order to seek relief and to advance to reach our spiritual goal. Надеюсь, есть какие-то серьезные ученики, которые обращаются к Шримад Бхагаватам правильным That's what образом. this Srimad Bhagavatam talks about. Это то, о чем здесь говорит Шримад Бхагаватам. You don't want to purify your existence and liberate your consciousness and get free from sinful activity and sinful desire and to advance in your devotional life and spiritual life to render better quality, loving devotional service to Krishna, then this isn't the right class for you. То есть, если ты не хочешь продвигаться в духовной жизни и развить преданность и любовь к Кришне, это не лекция для тебя. Because that's all that's being talked Потому about что here. здесь об этом только и говорится. So we'll turn to a verse, Srimad Bhagavatam. Так, today. перейдем к тексту Шримад Бхагаватам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So reading in the first canto, chapter 8, Итак, мы читаем первую песнь, глава 8. this is prayers by Queen Kunti, Это молитва царицы Кунти. and Parikshit Saved is the name of the chapter. И спасение Махараджа Парикшита, это называется глава. And we'll start with text 36. И текст 36. 1:8:36. 1:8:36. Queen Kunti's prayers to the Lord. Молитвы царицы Кунти. Господи. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Shrinvanti, Shrinvanti, Gayanti, Gayanti, Grananti, Grinanti, Havikshanasha, Vishanasha, Smaranti, Smaranti, Nandanti, Nandanti, Tava, Tava, Ihitam, Ihitam, Jana, Jana, Te, Te, Eva, Eva, Pashanti, Pashanti, Achirina, Achirina, Tavakam, Tavakam, Bhava Pravaha, Bhava Pravaha, Uparamam, Uparamam, Padam
pada ambujam Pada Ambujam Shrinvanti Gayanti Grananti Abhikshanasha Smaranti Nandanti Tave Hitam Jana Taeva Pashanti Achirena Tavakam Bhava Prabhaho Paramam Padambujam. Translation purport by Srila Prabhupada. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. O Krishna, О Кришна, those who continuously hear and chant and repeat your transcendental activities, те, кто постоянно слушают и повторяют твоей трансцендентной деятельности, or take pleasure in others doing so, или получают наслаждение когда другие это делают, certainly they see your lotus feet, вне сомнений они видят твои лотосные which стопы, alone can stop this repetition of birth and death. которые способны остановить этот круговорот рождения и смерти. So this is how Krishna will reveal himself to his devotee. Это то, как Кришна является своим преданным. Those who continuously are hearing and chanting about Krishna Те, кто постоянно слушают и повторяют о and Кришне, remembering him and his instructions and his transcendental activities and his devotees, пометуют о его деятельности, о нем, о его наставлениях, его преданных, or who take pleasure in others trying to do that, или которые, если они получают наслаждение, если другие это также делают. certainly you reveal yourself to them and they can see your lotus feet. Вне сомнения, ты являешь себя им, и они могут видеть твои лотосные стопы. And that alone, by that revelation, this can stop this repetition of birth and death in the material world. Благодаря этому откровению можно остановить круговорот рождения и смерти в материальном мире. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The Supreme Lord Sri Krishna, he cannot be seen by our present conditional vision. Верховный Господь Шри Кришна, его невозможно видеть нашими нынешними глазами. In order to see him, one has to change his present vision by developing a different condition. Чтобы увидеть его, нужно изменить наше нынешнее видение и пытаться видеть как по-другому. A different condition of life which is full of spontaneous love of Godhead. Человек должен развить спонтанную любовь к Богу, чтобы видеть Бога. Krishna says, only by loving devotional service will I reveal myself to you. Кришна говорит, только через чистое преданное служение явлюсь я тебе. Material consciousness, false ego, Maya were blind. We cannot even understand what's happening materially, what to speak about spiritually. Материальное сознание, ложное эго, мы слепы, мы даже не можем понять, что материально происходит, что говорится о духовном. But because of pride and arrogance, we think we can see, we can understand so many things. That's why we just tuned into our mental speculation, which is being funneled by Maya. Из-за гордости, высокомерия мы думаем, что можем понять это все, поэтому мы настроены на эти ментальные спекуляции, которые дает нам Майя. So without Krishna's mercy, no one can see or understand Krishna. Без милости Кришны никто не сможет видеть и понять Кришну. And it says only those who have a mood of loving devotion, devotional service, Здесь говорится, те, у кого есть любовное умонастроение will преданности, Krishna agree to reveal himself to us. тогда Кришна, он согласится явить себя нам. The Premi Bhaktas, those who have love for Krishna, they always can see and understand and hear and realize Krishna's presence in their life. То есть премика Бхакты, чистые преданные, они всегда могут видеть и слышать Кришну, и ощущать его присутствие в своей жизни. By Krishna's mercy. По милости Кришны. But mood of loving devotion, that is required. Но умонастроение любви и преданности, это то, что So this is a необходимо. process of purification to purify contaminated mind and senses, Это процесс очищения, чтобы очистить свой оскверненный ум и чувства. so that we can realize our soul and realize we're servant of God, servant of Krishna, and then agree and understand how to properly serve Him and please Him in a mood of devotion. Чтобы осознать, что мы вечные слуги Кришны, что мы души, и как правильно служить его в умонастроении преданности. When Krishna, Prabhupada says, was personally present on the face of this globe, То есть, когда Кришна присутствовал сам лично на этой земле, not everyone could see Him or understand that He was the Supreme Personality of Godhead. не каждый мог видеть его и понять, что он верховная личность Бога. They saw Him, Они видели его, but they don't understand that He's Supreme Personality of Godhead. но они не могли понять, что это верховная личность Бога. Only Krishna's devotees, the Pandavas, devotees, pure bhaktas, premi bhaktas, only they could understand
that Krishna was God. He was Supreme Personality of Godhead. Только пандавы, чистые преданные премика Бхакта, они могли понять, что Кришна — это Верховная Личность Бога. Those who are very materialistic, they're proud. Pride makes you very blind. Те, кто материалистичны, гордые, гордость делает их слепыми. From a spiritual point of view. С духовной точки зрения. So those who are materialists, like Ravana, Hiranyakashipu, Поэтому как материалисты Равана, Хираньякашипу, Камса, Jarasandha, Джарасанда, Shishupal, Шишупала, they were highly qualified personalities from a materialistic point of view. с материалистической точки зрения они были очень квалифицированными личностями. And by the acquisition of so many material assets. У них было очень много материальных достояний. But because of this high material qualification and so much acquisition of material assets, this makes one very, very proud, very arrogant. Из-за материальной квалификации, из-за больших вот этих материальных достояний, это делает человека гордым, высокомерным. Therefore, Prabhupada says they were unable to appreciate the presence of the Lord. Поэтому они не были способны оценить присутствие Господа. Although He's right in front of them, Даже несмотря на то, что перед they ними could был, not understand it. они не смогли понять его. Because mercy of the Lord is required. Потому что милость Господа необходима. And one gets that mercy if they're only interested in devotion to Krishna and serving И Krishna. человек получает эту милость, если он заинтересован в предании Кришне, в служении Кришне. So Prabhupada says, even though the Lord may be present before our eyes, Шрила Прабхупада говорит, даже несмотря на то, что Господь может присутствовать перед нашими it is глазами, not possible to see Him or understand Him его невозможно просто увидеть и понять. unless we have the necessary vision. До тех пор, пока у нас нету необходимого видения. So if Krishna doesn't purify the material contaminated vision and give us transcendental eye, we cannot understand anything transcendental. Если Кришна не очистит наше оскверненное материальное видение и даст нам трансцендентное видение, мы ничего не сможем понять. What to speak about Krishna? Что говорить вообще о Кришне? Prabhupada says this necessary qualification. Шрила Прабхупада говорит, вот это необходима квалификация. How to purify the material vision and develop transcendental vision. Как очистить вот это материальное видение и развить трансцендентное видение? It's a process of purification. Это процесс очищения. This is developed, Prabhupada says, by the process of devotional service only. Шрила Прабхупада говорит, это единственный способ развить это можно только благодаря процессу преданного служения. Beginning with hearing about the Lord from the right sources. Начинающийся со слушания о Господе из правильного источника. So if we really want to understand about Krishna, Krishna will give us association of bona fide Guru, bona fide Sadhu Guru Vaishnava. Если мы по-настоящему хотим понять Кришну, тогда Кришна даст нам возможность общаться с истинным гуру, с And they Вайшнавом. will give us faith and understanding of how to properly understand the process of devotional service, how to execute it. И они дадут нам веру и правильное понимание, как заниматься процессом преданного служения. If we hear from Krishna through such devotees, Если мы слушаем от Кришны через this is этих Krishna's преданных, mercy, Sadhu Guru Vaishnava's mercy, по милости Саду Гуру Вайшнавы и Кришны, then we'll be able to develop this necessary qualification to understand what is spiritual life and who is Krishna, what is Krishna. Тогда мы способны будем развить необходимое понимание, что такое духовная жизнь и кто такой Кришна. This is the process. Это процесс. The Bhagavad Gita is one of the popular literatures which are generally heard and chanted and repeated again and again. То есть Бхагавад-гита — это очень популярная книга, которую слушают и повторяют снова и снова. But in spite of such hearing, И несмотря на такое слушание, sometimes it's experienced that the performer of such devotional service still is not able to see the Lord face to face. все равно, слушая даже эту книгу, человек не способен увидеть Верховную Личность Бога лицом к So лицу. they're hearing again and again Bhagavad Gita, they're performing devotional service, still Krishna is not revealing himself. То есть они слушают Бхагавад-гиту опять и опять, совершают преданное служение, и все равно Кришна не являет себя. Therefore, Prabhupada says here, you must hear from right sources. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что должен слушать из правильных источников. So how is it that we're performing devotional service, we're hearing again and again Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and still Krishna is not revealing himself to us face to face? Итак, мы совершаем преданное служение, слушаем Бхагавад-гиту опять и опять, и все равно Кришна не являет себя нам лицом к лицу. And Prabhupada says the reason is that the first item, Shravana, or hearing,
is very important. Шрила Прабхупада говорит, причина в том, что первый процесс слушания очень важный. If we hear properly from the right source, Если мы слушаем правильно из правильного again, if the источника, speaker is qualified and the hearer is qualified, если рассказчик квалифицированный, слушатель квалифицированный, then mercy of Guru and Krishna, it acts very quickly. тогда по милости Гуру и Кришны это будет работать очень быстро. Prabhupada said both have to be qualified. Шрила Прабхупада говорит, оба должны быть квалифицированы. But generally, people they hear from unauthorized persons. Но обычно люди слушают не от авторизованной личности. And such unauthorized persons, they may have gyan. They may be very learned by academic И qualification. такие неавторизованные личности, они могут быть очень разумно образованы с точки зрения материализма. But because they do not follow properly principles of devotional service, Но потому что они неправильно следуют принципам преданного служения, Krishna will not manifest there. Кришна не проявляется там. So hearing from them becomes a sheer waste of time. Слушая от них, это просто пустая трата времени. Like we spoke about last night, if we're not sincere and serious and qualified in our hearing and chanting, Krishna will not Как мы manifest. вчера говорили об этом, если мы не искренне и серьезны в нашем слушании и If воспевании, Krishna Кришна не doesn't является себя. manifest, Если Кришна не we can является get себя, none of the effects мы не сможем получить никакие of that эффекты process. этого процесса. So we're just wasting our time and each other's time. Поэтому мы теряем наше время, время друг друга. Sometimes the texts are interpreted fashionably Иногда текст, он так интерпретируется неправильно, to suit their own purposes. чтобы удовлетворить свои собственные цели. Therefore, first one should select a competent and bona fide speaker. Поэтому вначале человек должен выбрать истинного рассказчика. And of course, Krishna will give intelligence and faith to understand who is competent and bona fide speaker, who has heard perfect knowledge from perfect source. Конечно, That's the ultimate qualification. Кришна даст разум понять, кто является компетентным истинным рассказчиком, и он And they're поможет это speaking понять. as it is, nothing added, nothing subtracted, И он говорит, как оно есть, ничего не прибавляет, for не the убавляет. pleasure of Guru and Krishna, Для радости Гуру и for their Кришны. own И purification. для своего собственного очищения. It's not just, okay, I'll go to my stupid mind and senses and select somebody to hear from. То есть это не то, что я сейчас пойду к своему глупому уму и чувствам, буду выбирать, от кого слушать. Right? Krishna, if you really want to hear Krishna, Krishna will guide what is the right, competent, bona fide, authorized speaker. То есть если ты по-настоящему хочешь Кришну, Кришна приведет тебя к правильному, истинному, компетентному рассказчику. So if we are very sincere and serious, qualified hearer, qualified person looking for the absolute truth, Krishna will make arrangement and give that intelligence and faith. Если мы искренне, серьезные, квалифицированные, чтобы слушать абсолютную истину, Кришна, он все устроит для этого. Prabhupada says when the hearing process is perfect and complete, Шрила Прабхупада говорит, когда процесс слушания совершенный и полный, so perfect hearing совершенное слушание, means to hear from Krishna значит слушать от Кришны through Sadhu Guru Vaishnava через Саду Гуру Вайшнава and Shastra. и Шастру. So if you get mercy from Krishna, then you can understand that. Если ты получаешь милость Кришны, тогда ты сможешь это понять. Therefore, that hearing will be perfect Тогда это слушание будет совершенным and complete. и завершенным. Then the other processes become automatically perfect in their own way. Тогда другие процессы станут автоматически So совершенными. without proper shravanam and Без kirtanam, правильного слушания и киртаном there's no remembrance of Krishna. нету возможности There's пометовать no Кришну. remembrance that we're servant of Krishna. Нету возможности пометать, что So мы вечные without слуги following Кришны. general instructions, there's not necessary purification of consciousness Без следования общим наставлениям нету достаточно очищенного or сознания. sufficient faith Или веры нету. or knowledge Или to знания. understand how to execute any other specific instruction. Чтобы понять, как выполнять другие специфические наставления. When the hearing process is perfect and complete, the Когда- other processes become automatically perfect in their own way. Когда процесс слушания завершен, как бы и совершенен, тогда автоматически все другие процессы So I was становятся thinking I совершенными. wanted to be a preacher, Я думал, что я хотел быть and I was проповедником. asking Gurudev, can I go back to America for preaching? Я спросил Гуруда, можно я поеду в Америку And he проповедовать? said, you didn't hear enough. И мой Гуруда сказал, ты недостаточно So your слушал hearing еще. was not perfect or complete yet. Твое слушание еще не завершено и не If совершенно. the hearing is not perfect and complete, then how you can do
kirtan? How will you speak properly? То есть, если твое слушание не завершено и несовершенно, как ты можешь говорить правильно? What will you speak? Что ты будешь говорить? You understand? Понимаешь? So Prabhupada says if you're a very nice hearer, Шрила Прабхупада говорит, если ты очень хорошо слушаешь, then you'll be a very nice тогда speaker. ты будешь очень хорошим рассказчиком. Because what you heard, what you understood by mercy of Guru and Krishna, you'll realize it by their mercy, you'll be able to explain it with realization and with potency. То, что ты понял, услышал и понял по милости Гуру Кришны, то ты сможешь это произносить с реализацией силой. Nothing added, nothing И subtracted. ничего не добавлять и не убавлять. Prabhupada said, that is my perfection. Шрила Прабхупада говорит, в этом мое совершенство. Whatever you may think of me, Что ты обо мне вообще можешь думать? what I heard perfect knowledge from perfect source, Я слушал из совершенного источника совершенное and I'm знание. presenting that same perfect knowledge to you. Я то же самое представляю вам совершенное That знание. means my knowledge is perfect. Это значит, мое знание также совершенно. And that is my И perfection. в этом мое совершенство. And without sufficient, perfected or complete hearing, we cannot do any of the other ninefold processes of bhakti И properly. без совершенного слушания полного мы не сможем другие виды преданного служения Because we'll not выполнять. be in the right consciousness, Потому что мы будем не в we'll правильном not understand сознании. what to do, what not to Мы не do, будем понимать, что делать, there и will что not не be делать. sufficient У devotion нас не будет достаточно or преданности sufficient understanding of how to do it in a pleasing way. или достаточного понимания, как это делать Because the должным spiritual образом. intelligence and faith will not be sufficient. Потому что духовного разума и веры будет недостаточно. And that's required to make it spiritual. И это необходимо, чтобы сделать это So духовным. without perfecting the hearing process, Без совершенного процесса by mercy слушания, of Guru and Krishna and the по Shastra, милости Гуру Кришны и Шастр, we cannot do any of the other ninefold processes of bhakti. мы не сможем делать другие виды преданного служения бхакти. Prabhupada says, there are different transcendental activities of the Lord. Шрила Прабхупада говорит, существует разная трансцендентная деятельность для So there are Господа. different types of devotional service, devotional activities that one can perform for the Lord. То есть разные виды преданного служения, которые человек может делать для Господа. And each and every one of them is competent to show the desired result. То есть и каждый этот процесс, он достаточно, чтобы обрести желаемый результат. Right? So hearing and chanting, remembering. Слушание, воспевание, пометование. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam, Padasevanam, worshipping the lotus feet of the Lord. Поклоняться лотосным стопам Господа. Archanam, deity worship, Vandanam, offering Поклонение prayers. божеств, вознесение молитв. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, being servant of the Дасьям Lord. это быть слугой Господа. Sakyam Navedanam, being fully surrendered to the Lord. И также полное предание Господу. All of those aspects or limbs of bhakti or devotional service, Все эти уровни бхакти, преданного служения, each and one of them alone can give you the desired result, каждый из них может дать тебе желаемый результат. because it's all for Krishna. Потому что это все для Кришны It's all делается. absolute. Это все абсолютно. Provided, Prabhupada says, the hearing process is perfect. При условии, если процесс слушания совершенный. So if we have not perfected the hearing process, Если мы не сделали if we have процесс not слушания qualified совершенным ourselves to properly hear, и не квалифицируемся, чтобы правильно слушать, and then we're not hearing from bona fide authorized source, и мы не слушаем из правильно авторизованного источника, then the qualities or symptoms or effects of that hearing will not manifest. тогда вот эти качества, то есть вот эти симптомы, то есть этого слушания не проявятся. Therefore, will not be able to do the other aspects of devotional service properly Тогда человек or не- acceptable way. Не сможет делать правильно все виды преданного служения другие так, чтобы Господь их принял. Prabhupada continues in the Bhagavatam, the activities of the Lord, they begin from his dealings with the Pandavas. То есть Шрила Прабхупада говорит, что деятельность Господа, его игры в Бхагаватам описаны с его взаимоотношениями с пандавами. And there are many other pastimes of the Lord in connection with his dealings with asuras, or Krishna fighting and killing demons. Также много деяний Господа, когда Он убивает демонов. And then in the 10th canto, the sublime dealings with his conjugal associates, the gopis, and his married wives at Dwarka. They are mentioned there in the 10th canto. И также в 10-й песне описываются деяния Господа с Гопи и его, как бы сказать, супругами в Двараке.
all of those pastimes with Krishna, все эти деяния Кришны, they're all absolute, они transcendental. все абсолютны и трансцендентны. So since the Lord is То absolute, есть Господь, Он абсолютен. there's no difference in transcendental nature of each and every one of the dealings and pastimes of the Lord. То есть нету разницы, то есть между Его вот этими другими деяниями, то есть они все трансцендентны. But sometimes, Prabhupada says, people in an unauthorized hearing process, Но иногда люди в неавторизованном процессе слушания, they take more interest in hearing about his dealings with the они gopis. более заинтересованы в его взаимоотношениях с гопи. And such an inclination indicates the lusty feelings of the hearer. То есть и такая склонность слушать вот эти деяния с гопи говорит о том, что у них есть вожделение So в because сердце. of their own lust, they prefer to hear those pastimes. То есть из-за того, что у них есть вожделение, они предпочитают слушать эти деяния. So a bona fide speaker Итак, истинный рассказчик, of the different dealings and pastimes of the Lord, то есть разных деяний Господа, he never indulges in such hearings. он никогда не вовлекает в такое слушание. Direct instruction. То есть это прямое наставление. One must hear about the Lord Человек from the должен very beginning, слушать о Господе с самого начала. as in the Srimad Bhagavatam or any other scripture. То есть Шримад Бхагаватам или другую ведическую литературу And that писать. will help the hearer how to attain perfection by progressive gradual development. То есть это поможет постепенно прогрессировать и продвигаться. One time someone asked my spiritual master, can I read about all the pastimes with the gopis and the, rasa shastra, Однажды мой духовный учитель спросили, могу ли я читать all вот of the эти intimate dealings, Radha and Krishna and gopis. сокровенные взаимоотношения гопи с Кришной, то есть раса шастры. And my вот эти. Gurudev said, yes, if you're completely free from sex life. И да, мой Гурудев ответил, да, если ты полностью свободен от сексуальной жизни. Otherwise, you'll just commit offense. А иначе ты просто оскорбление совершишь. So rather, we should hear other pastimes of the Lord and try to purify ourselves from this material, lusty, feeling or interest. Вместо этого мы должны слушать то есть, другие деяния Господа, чтобы очистить себя от этого вожделения с самого And начала. gradually purify and qualify ourselves to understand the higher and more intimate aspects of the activities of the Lord and His dearest devotees. То есть постепенно очиститься и понять вот эти деяния Господа с Его дорогими преданными. But one should not consider, Prabhupada said, Но человек не должен that Krishna's dealings or pastimes with the Pandavas считать, что вот эти взаимоотношения are Кришны less с пандавами, important они менее значимы, than his dealings with the gopis. чем его взаимоотношения с гопи. Because everything related to Krishna and his pastimes and activities and teachings, it's all completely, perfectly pure and absolute transcendental. Все, что связано с Кришной, его деяния, то есть это все чисто и трансцендентно. So hearing about Krishna in any of those pastimes, one will get the necessary effect of, by Krishna's mercy, of that hearing process. Слушание о Кришне, вот какое-то деяние Кришны, человек получит необходимый эффект в этом процессе слушания. Prabhupada says we must always remember that the Lord is always transcendental Мы всегда должны помнить, что Господь он всегда трансцендентен to all mundane attachment. ко всем мирским привязанностям. And all the above mentioned dealings of the Lord, from the Pandavas all the way to dealing with the И gopis. все вышеупомянутые деяния Господа от пандавов и взаимоотношения Кришны с гопи. Krishna, he is always the hero Кришна, он in там all circumstances. всегда герой во всех ситуациях. We want to be the hero, Мы хотим быть героями. right? Так We же? want to be the center of attention, Мы хотим быть центром всего. right? But that's Krishna's position. Но это положение Кришны. So in all of his dealings, Во he всех- is the center of attention. В взаимоотношениях он центр внимания. He is the hero. Он герой. And everybody from Srimati Radharani to Lord Balaram, everyone says, we're just servants of Krishna. И все от Шримати Радхарани, Господа Баларама, все говорят, We're мы слуги happy just Кришны. serving Krishna. Мы просто We love Krishna, we're happy to serve Krishna. Счастливы служить Кришне. They never think, okay, let's compete with Они Krishna. никогда не говорят, так, давайте посоревнуемся Why с is Кришной. Krishna in the center? Почему он там в центре находится? Why everybody's looking at Krishna? Why they're not looking at me?
Почему все на Кришну смотрят, почему на меня никто не смотрит? It's like husband and wife, you know, it's like the husband's trying to look at Krishna and Guru and Krishna in service, and the wife's like, well, what about me? Это когда муж и жена, муж пытается служить Гуру Кришне, заниматься им служением, а жена говорит, а что насчет меня? You're not thinking about me. Ты обо мне не думаешь. And Krishna says, always think about me. А Кришна говорит, всегда думай обо мне. But the wife is saying, you should always think about me. А жена говорит, нет, нет, ты всегда обо мне должен думать. So, this is not servant, this is competitor. То есть это не слуга, это соперник. So he is always the hero, you're not the hero. Yes. То есть итак, он всегда герой, ты не герой. So hearing about Krishna Итак, слушание о Кришне or about Krishna's devotees или о преданной Кришне, or about the demons that he's killing, или от тех демонов, которых он убивает, those who want to fight with Krishna, те, которые хотят сражаться с Кришной. they cannot just be ordinary fighters if they want to fight against То есть, Krishna. если не хотят сражаться с Кришной, они не просто какие-то обычные Otherwise там, it's like бойцы. too easy. А иначе это слишком легко все. And then it looks like abuse, he's being abusive Это to these выглядит так, people. что он просто как насилие им совершает. So sometimes it looks like Krishna is like losing, you know? Иногда даже выглядит, что Кришна он And everyone проигрывает. gets like in complete anxiety, you И know, все oh my сразу God, в you know, Krishna, беспокойствах. something's going to happen to Krishna. Что-то произойдет с Кришной. And then Krishna pops out of the water. It's like, nope, I'm still here. И I'm Кришна still из воды fighting. выныривает, говорит, нет, я все еще здесь. So then he always ends up winning. И тогда он всегда побеждает. That's why he's the hero. Поэтому он герой. That's why he's the strongest, the Поэтому smartest, он самый the most сильный, capable. That's самый God. разумный. Do you want like some weak God that sometimes loses? То есть что, вы хотите Господа, который слабый и иногда проигрывает? That means there's someone else more strong, isn't it? Значит, кто-то более сильный есть. Well, my God, sometimes he loses. Ой, иногда мой Господь, он проигрывает. I still love him though. Но He's все равно я still, люблю he's still его. good. Он все равно хороший. So hearing about Krishna anywhere about Krishna Итак, with his слушание devotees, о Кришне, fighting его преданных, demons, как он убивает демонов, it's all completely purifying это все полностью очищает and enlivening to a purified soul. и просвещает вот эту очищенную душу. It is said that in the Vedas, Prabhupada continues in the Vedas and Puranas, Шрила Прабхупада говорит, в Ведах и Пуранах сказано, all of these histories and all of these pastimes, все эти истории, вот эти игры, they are meant to purify us and revive our lost relationship with Krishna. они созданы, чтобы очистить нас и возродить утраченные взаимоотношения с Кришной. So hearing all of these scriptures Итак, is most essential. слушание этих писаний наиболее важно. And Mahaprabhu said it doesn't matter whether you're rich or poor, man or woman, you know, Махапрабху говорит, неважно, educated, not богатый, educated, бедный, образованный, необразованный, мужчина, женщина, anybody, everybody, married, not married, doesn't matter. Женат, Everybody can женат. come and hear about Krishna. неважно, все могут прийти и слушать о Кришне. In the Vedic scriptures, everyone would work during the day in the Vedic history, but then at night they bring their family and then they would go and they would hear Brahmanas, Vaishnavas speaking krishna-katha, Hari-katha. То есть в ведическое время люди работали весь день, а потом приходили вечером и слушали от браманов So Кришну. you fed their body, you sent them to the school, hopefully you fed their brain, their mind, and now you're feeding their soul. Then you're perfect, you're a perfect husband and wife. То есть покормил свое тело, как бы покормил тело, покормил ум, потом они возвращаются и получают пищу для души. Да, это совершенный муж и жена, или отец, или мать. So in other places, Prabhupada says that factually the path of bhakti is a path of В hearing. другом месте Шрила Прабхупада говорит, в действительности путь бхакти это путь So слушания. hearing about Krishna itself is devotional service. It requires surrender and faith, and it puts us directly in contact with Krishna. Слушание о Кришне это акт преданного служения, то есть это нас помещает прямо в контакт с So Кришной. Krishna is the purest of the pure. Итак, Кришна, он чистый из So чистых. if we associate with Krishna's devotees and we're qualified in our hearing and chanting, and Krishna manifests in those discussions, the end result will be that His special mercy will destroy all the Dhamma, all the darkness. Если мы слушаем преданных Кришны, и Кришна проявляется в этих обсуждениях, конечный результат будет, что Кришна уничтожает всю эту таму, все это False ego, невежество. all the ignorance will be destroyed. То есть ложное эго, все невежество будет And all this уничтожено. contamination which is covering our mind and senses will become
lifted, И все это осквернение, которое оскверняет наши умы и чувства, они then оно we'll будет be able to поднято. develop spiritual intelligence, spiritual vision. Тогда мы разовьем духовный разум, духовное видение. But first we must realize I'm spiritually deaf, dumb, and Но blind. вначале мы должны осознать, что я духовно немой, слепой и глухой. And in a suffering condition, И нахожусь в состоянии we have a страдания. heart disease. У нас есть болезнь The сердца. heart disease is lust, И болезнь сердца – это вожделение. right? Arjuna asked Krishna, what is a Krishna that forces a man to act, even he knows it's bad, but he cannot help himself? Арджуна спросил у Кришны, что заставляет человека совершать действия, даже он знает, что это плохо. And Krishna says, it is lust only, И Arjuna. Кришна сказал, это вожделение только у This Арджуны. is the all-devouring sinful enemy of man. То есть это греховный враг всех живых So существ. this lust is like heart disease, То есть it's вот a heart это problem. вожделение, как болезнь And сердца. it's very, very deep-rooted И problem. это очень глубоко укоренившаяся For проблема. many, many lifetimes. It's not just some new recent problem. Много, то есть жизни, это не что-то какая-то One новая place Prabhupada проблема. says this lust and this money, attachment to money, these are very deep-rooted material diseased attachments. Шрила Прабхупада в другом месте говорит, что вот эта привязанность к деньгам и вожделение очень сильно глубоко укоренившаяся Money, money, привязанность. money, brighter than the sunshine, Деньги, sweeter деньги, than the деньги. honey. Ярче, чем солнце, и слаще, чем мед. And lust. И вожделение. This is a heart То disease. есть это And болезнь it's сердца. burning like a fire. То есть это ждет You как can огонь. never really satisfy И it. ты никогда не сможешь удовлетворить его. Some temporary pleasure, but Чуть-чуть. heavy reaction, Временно. heavy suffering at the end of that. Время на наслаждение и тяжелые реакции в конце. So one who's wise, my Guru, they say one who's wise, one who's intelligent, he'll think, okay, how do I clean this up? How do I get cleaned up? То есть если человек разумный, он поймет, как мне от этого How do избавиться, we get rid очиститься. of all of this contamination and all of these horrible, sinful thoughts and activities Как избавиться от этих греховных мыслей и от этой греховной and деятельности sinful ужасной. reactions, И от этих which греховных is реакций, causing so much anxiety, so much uncertainty, so much disturbance. которые так много беспокойств и страданий If we're приносят. intelligent and wise, Gurudev said, then you think, okay, I have to purify this. Если ты разумный и мудрый, ты поймешь, я должен очиститься от этого. And then Prabhupada says, by yourself, you cannot purify anything. И Шрила Прабхупада говорит, сам по себе ты не сможешь очиститься. Only Krishna, who's purest of the pure, can purify it. Только Кришна, который чистый из чистых, он может And очистить. Krishna says, to show special mercy to my devotees, or those who want to be my devotee, Krishna then I destroy all the tamagun, Чтобы оказать особую милость своим преданным, и те, кто хочет быть преданным, я уничтожу all всю the эту тамагуну, ignorance, всю это невежество, all the bad qualities. все плохие качества. That's all due to sinful Это reaction. все из-за греховной So деятельности. Krishna says, you surrender to me, I'll destroy your sinful reactions, I'll destroy your ignorance, which is the root cause of your sinful reactions. Кришна говорит, ты предайся мне, я уничтожу твое невежество, которое является причиной твоих греховных реакций. So that means we have to associate with Krishna. Это значит, мы должны общаться с Кришной. So Krishna, he goes to that place where his sincere devotees are hearing and chanting about him. Кришна идет в то место, где его искренне преданные слушают и Krishna says, повторяют. I'm not in Vaikuntha. Кришна говорит, я не I'm на not in the heart Вайкунтхе, of the mystic я yogi. не в сердцах мистических I'm in йогов. that place where Yeah. my devotees are sincerely hearing and chanting about me. Я в том месте, где мои преданные искренне слушают и повторяют обо мне. Sincerity and seriousness to get Krishna, to please Krishna. That's requirement. Серьезность и искренность, чтобы удовлетворить Кришну, обрести Кришну, вот это The speaker is необходимо. not like that, and the hearer is not like that, Krishna will never go to that place. Если рассказчик не такой и слушатель не такой, That's Кришна why никогда не it's придет в это useless. место. It's a Так- waste of time. Тогда это бессмысленно и потеря времени. Because we'll not even be able to purify our consciousness. Потому что мы даже не сможем очистить свое сознание. So we have to associate with Krishna by hearing and chanting about Krishna. Мы должны общаться с Кришной, слушая и воспевая. Prabhupada says, I'm chanting Hare Krishna, Шрила Прабхупада говорит, я повторяю Харе you're Кришна. hearing, Вы слушаете, then you're chanting Hare Krishna, вы- and I'm hearing. вы поете, потом я слушаю. And because we're hearing and chanting about Krishna, Krishna knows that, Потому что мы слушаем, повторяем о Кришне, Кришна then he знает об этом. allows us to think about Тогда him Он позволяет нам думать о Нем. and his instructions, his activities, his pastimes with his devotees. Его наставлениях, Его деяниями, с Его And that преданными. hearing and chanting brings Krishna into the memory, into the То remembrance. есть слушание, воспевание помещает Кришну в память.
Then we can also understand I'm an eternal servant of И Krishna. также Let можем me serve понять, him. что я Let вечный me try слуга to Кришны. please him. Позвольте мне служить ему, удовлетворить его. So if this is our thought that's coming up in the execution of hearing and chanting, Krishna will be very pleased by that. То есть, если такие мысли приходят в процессе слушания и воспевания, Кришна будет очень доволен этим. And he'll run to that place. И он бежит в это место. You don't have to be a big scholar, you don't have to be a big anything. Тебе не нужно быть каким-то большим ученым или большим Just вообще try в to чем-либо. sincerely want to glorify Krishna and hear about Krishna for your own purification. Просто слушай о Кришне, First прославляй of all. Кришну для своего собственного очищения And прежде to get всего. rid of all these demoniac mentality and qualities, Как избавиться от этих греховных желаний и качеств, which is why we're suffering, которые являются причиной наших страданий. and then go through the gradual process not only of purification, but developing faith and destroying doubts. Everything will automatically manifest due course of И time. также это все со временем проявится процесс очищения, избавления от сомнений и обретения веры. So Prabhupada said this is the mission statement of ISKCON. Что Прабхупада говорит, это миссионерское вот это Create an утверждение environment, Искона. a place where everyone can come together and hear and chant about Krishna. Создать как бы атмосферу, где человек может прийти и слушать и говорить о And Кришне. if it's sincere and serious, Если это Krishna will искренне know. и серьезно, Кришна будет знать. And Krishna says, then I within your heart, then I'll purify with the shining lamp of transcendental knowledge. Тогда Кришна говорит, я нахожусь в твоем сердце, и я рассею тьму невежества светочем That знания. means this katha will enter into your ears. Если эта катха, она пройдет в твои уши, And end result will be all the tama, all the ignorance, all the sinful reaction, everything step by step will be completely то eliminated. есть в результате вот эта вся эта тама, греховная реакция и невежество будет полностью Prabhupada says уничтожена. that hearing, it must be proper Но что Прабхупада говорит, слушание должно быть правильным, and it must be sufficient. и оно должно быть достаточным. Right? What did Prabhupada say? It has to be perfect. And complete. Что And Прабхупада говорит, это complete. должно быть совершенным и завершенным. So perfect hearing, Совершенное means proper слушание, hearing, правильное слушание and then sufficient и достаточно, in order to get the complete benefit or the effects of that hearing. чтобы получить полное благо и эффекты этого And the first слушания. effects is И our первый эффект. ignorance is destroyed, the sinful reactions are Наше destroyed. невежество уничтожается и греховные реакции Then all уничтожаются. this is disturbing us, all the inauspiciousness, all the doubts, all of the confusion, Все вот all of эти- this becomes, you become like liberated. Все сомнения, все вот эти замешательства, все покидает нас, и мы становимся You get a освобожденными. freedom. Получаешь Then if we свободу. keep going on, then the feeling of devotion and wanting to know more and to do more and to surrender more will И automatically если мы start to manifest про- itself. продолжаем это делать, чувство преданности, оно будет проявляться, ты будешь хотеть больше делать, служить That's больше. the effects of proper hearing and chanting. Это эффект правильного слушания и And why воспевания. that happens is because Krishna manifests И himself почему это происходит? Потому что Кришна to проявляет those who себя. are serious about advancing in devotional service to the Lord. Те, кто серьезны в том, чтобы продвигаться в преданном служении Господу. How to get out of Maya and stop being a servant of Maya, Как выбраться из Майи, перестать быть слугой Майи. and how to agree to cooperate to become servant of Krishna. И как согласиться, сотрудничать и быть It's слугой actually quite Кришны. simple. Очень просто. It's just not easy to do Просто это нелегко because сделать. of the stupid mind and our addiction to mental speculation. Потому что глупый ум и наше пристрастие к And ментальным because we're not спекуляциям. able to have spiritual intelligence and spiritual hearing, then Krishna says you're lost. И если мы не способны получить духовный разум и слушание, You Кришна won't это hear потеря. me, you won't hear my instructions, you won't hear about me, then there's so many other subject matters you'll hear about Не in хочешь Maya. слушать обо мне, мои наставления, тогда очень много других тем, которые ты And будешь that will слушать. just further contaminate you and disturb you, contaminate you. И это будет дальше осквернять тебя, беспокаивать. We only have one problem. We У have нас a hearing problem. Единственная проблема – это проблема со слушанием. We're not hearing properly Мы and не we're not слушаем hearing правильно sufficiently. и достаточно. Therefore, the effects of that hearing in terms of Krishna's association is not manifesting Поэтому itself. нет вот этого эффекта в общении с Кришной, то есть этот эффект So не if проявляется. the speaker is not qualified, Либо or рассказчик authorized, empowered, неквалифицированный, неуполномоченный, and neither is the disciple, a follower, or a hearer, или ученик, Krishna will not слушатель. manifest. Поэтому Кришна не будет So проявляться. we cannot expect anything. Поэтому мы не сможем ничего Then what ожидать. is the point? И тогда в We're чем just смысл? wasting our time. Мы просто теряем время. So many times I say, we only,
We have to be convinced and convince Krishna. That's the challenge. Много раз я говорю, то есть мы должны быть убеждены, убедить Кришну. Вот в этом вызов. If we're not sincere and serious in our chanting and in our hearing, Мы Krishna will not недостаточно manifest. серьезны в своем слушании и воспевании, поэтому Кришна And не then all the проявится. benefits and effects of Krishna's association, from purification, cultivation of knowledge, destroying all the doubts, all the way to prema, nothing will, no benefit, no effect will come. То есть мы не сможем получить этих эффектов обретения знаний, уничтожения сомнений, то есть если Кришна не проявится. Do you have some patience? У вас есть терпение? Do you have an appointment? Do you have any Какая-то other thing you have встреча, to как-то do? ничего не назначено. So, someone asked last night, okay, what is qualification to be able to hear? Вчера кто-то спросил, какая квалификация, чтобы слышать? Right? In material, so-called intelligence, we think, oh, I'm very bright, I'm very smart, I can see everything, I can understand everything, I'm hearing everything, right? But that's not true. То есть с материальной точки зрения мы думаем, что мы такие разумные, я могу все видеть, понять, Pride, слышать. false Но это ego неправда. may make you believe То that, есть ложное эго, гордость заставит тебя думать так. but it's all contaminated vision and hearing, which is influenced by Maya. Но все это оскверненное слушание, видение, которое под влиянием майя находится. So Srila Prabhupada speaking in 112 Srimad Bhagavatam, Шрила Прабхупада говорит 1.1.2 Шримад Бхагаватам. in that verse we read, as soon as one attentively and submissively hears the message of the Srimad Bhagavatam. Этот стих мы читаем, как только человек внимательно и смиренно слушает послание Бхагаватам. Otherwise, you said you're attached to mental speculation. I mean, you're not attentive. То есть, если ты привязан к ментальной спекуляции, значит, ты I невнимательный. can't hear Krishna, I can't hear the Bhagavatam because I'm listening to what my stupid mind is То telling. есть, мы не можем слушать Бхагаватам, Кришну, потому что мы слушаем, что наш глупый ум говорит. Right? We're skeptical, we're Циничные, suspicious, we're подозрительные, doubting, сомневаемся. we're thinking we're very bright, Думаем. whatever our stupid mind, so-called intelligence says is very important. I have to listen to all of Что наш that. глупый ум, интеллект говорят, что это очень важно, я должен слушать это все. That means we're not being attentive or submissive Это значит, мы невнимательны, to либо the message of the непослушны Srimad к Bhagavatam. посланию Шримад Бхагаватам. That's why we cannot realize the effect. Поэтому мы не можем получить эффект. And the purport, Prabhupada says, the proper method for receiving this transcendental message Шрила Прабхупада говорит, правильный метод получения этого трансцендентного послания is to hear it submissively. слушать его смиренно. A challenging attitude Дух вызова cannot help one realize or understand this transcendental message. не поможет человеку понять это трансцендентное послание. So if you're very challenging, Поэтому, если ты очень бросаешь you вызов, cannot understand ты it. не сможешь понять. You have to be submissive, Ты you have to должен be быть humble, you have смиренным, to surrender. послушным и предавшимся. Then you get mercy of Guru Krishna, mercy of the Bhagavatam, then they'll allow you, purify your consciousness and give you transcendental senses, transcendental intelligence. Получишь милость Шримад Бхагаватам, это очистит тебя, и ты получишь трансцендентные чувства. So one other place Prabhupada says you cannot challenge God and know Him at the same В time. другом месте Шрила Прабхупада говорит, ты не можешь бросить вызов Господу и понять его My Guru одновременно. says you don't understand something, that's all right. Мой Гурудев говорит, если ты не понимаешь, что Just это don't misunderstand it. хорошо, то есть, но не нужно недопонимать. Because of the mental speculation, we're not only not understanding it, we're misunderstanding. Из-за ментальной спекуляции мы не просто не понимаем, мы недопонимаем. Then Gurudev said this causes chaos and confusion in your life. Тогда Гурудев говорит, это создаст хаос и замешательство в This is твоей problem. жизни. В этом проблема. Prabhupada continues in this purport, Шрила Прабхупада в своем and he комментарии says говорит, one particular word that's being used herein то есть здесь то есть такое определенное слово употребляется for proper guidance. для правильного, как бы сказать, The word руководства. is shushu. Это слово вот такое. One must be anxious to hear Человек должен быть устремлен слушать. this transcendental message. Это трансцендентное Other place послание. Prabhupada says you should be perfectly anxious to hear. В другом месте Шрила Прабхупада ты должен быть совершенным образом устремлен. If we don't think we have a problem, Если мы думаем, что у нас нет проблем, if we're not eager to solve the problem, если мы не устремлены решить свои проблемы, then how you'll be perfectly anxious? как ты будешь совершенным образом Right? If you're устремлен? sick and no other medicine's working, and then someone says there's one doctor who's
curing everybody, you'll be perfectly anxious to go hear from the doctor to see whether he can solve your disease condition, Если right? ты болеешь и никакая лекарство не работает, тебе говорят, есть один доктор, который может излечить тебя, ты будешь устремлен, то есть бежать, пойдешь к этому доктору. If we're in Maya, influenced by Maya, means threefold miseries. We're in a suffering condition, whether we realize it or not. То есть если мы в мае, мы находимся под влиянием тройственных страданий, страдаем, осознаем это или нет. But we have to realize it. Но мы должны осознать это. Otherwise, why will we seek or become perfectly anxious to hear a solution to the problem? Иначе почему мы будем искать решение своих проблем? One place Prabhupada says, if you don't realize you have a problem, Шрила Прабхупада в одном месте говорит, and you're not perfectly anxious to hear from the spiritual master, you don't need a guru. что если ты не осознаешь, что у тебя проблемы, ты не устремлен You're слушать just от acting духовного like your учителя, own то guru. тебе не нужен гуру, ты действуешь как сам себе гуру. But when you really want to solve your problem, like Arjuna, finally he couldn't take it one more second. И когда Арджуна, когда он осознал, что у него есть проблема, он больше не мог терпеть даже секунды. Then he said, Krishna, that's it. Let's stop our friendly talks. Все, Кришна, давай прекратим дружеские I разговоры. need to fully surrender to you now and accept you as my spiritual master. Я должен полностью предаться тебе и принять тебя как своим духовным учителем. Please instruct me. Пожалуйста, наставляй меня. Right? Krishna already knew everything. То есть Кришна уже все But he знает, wasn't instructing Arjuna. но он не наставлял Арджуну. Because Arjuna was acting as conditioned soul and acting independently. He wasn't seeking help or instruction. Арджуна действовал как обусловленная душа, он действовал независимо, он не искал никаких решений, And although никаких Krishna наставлений. knew, he could, as spiritual master, he could say, here's your answer. But if the person's not seeking that answer or help from you and not surrendering to you, you cannot help them. You cannot even try to instruct То есть, them. несмотря на то, что он знал его проблему, он хотел ему наставить, но он ждал, если человек он не устремлен, то есть понять эти наставления, слушать, то есть духовный учитель не You будет see, we наставлять. told to our Ramancha, right, Скажем, мы that сказали Романче, maybe it's better, может быть лучше not to live in a sinful situation, не жить в этой греховной ситуации, having illicit sexual activity, заниматься греховной сексуальной деятельностью and then not being legally responsible и быть, как бы сказать, or законно religiously ответственным responsible, или религиозно ответственным. that better you do it in a more legal and religious way, Лучше сделать это более, легально и религиозным образом. especially if you want to be a devotee of В Krishna. особенности, если ты хочешь быть преданным Кришне. And he doesn't believe that type of instruction would come from И Krishna. он даже не верит, что вот такого вида наставления, они от Кришны приходят. That's what he admitted to. Это то, что он признал. That means you don't want to hear Krishna's instruction, Это значит, ты не хочешь слышать наставления Кришны. right? And then if he doesn't want to hear Krishna's instruction and wants to just exploit you and not be legally responsible or religiously responsible, И если он не хочет слушать наставления Кришны и просто эксплуатировать и не быть религиозно then ответственным, what does that say about him? тогда что это говорит о нем? And then we're just trying to say, let's make it legal and let's make it religious, and he cannot accept that that's coming from И Krishna. мы говорим просто, то есть давайте сделаем это легально и религиозным, и он не может принять, что это от Кришны приходит. So what is the basis of your saying that would not be Krishna's instruction to you? То есть на какой основе ты говоришь, что это не наставление Кришны для What is тебя? your authority to make such a statement То есть like that? каков твой авторитет, чтобы утверждать таким образом? And you think you're going to practice spiritual life at the same time? И что думаешь, одновременно ты будешь практиковать духовную жизнь? That means he's not serious. Это значит, он не серьезен. So then what's going to happen to your spiritual life? Тогда что с твоей духовной жизнью произойдет? It's just common sense, Это просто здравый смысл. right? You want to live together? Вы хотите жить вместе? Then be responsible. Будьте ответственны. Legally Легально and religiously. и религиозно. How you can say I don't believe that that's coming from Krishna? Как ты можешь сказать, что я не верю, что это от Кришны пришло? That means you're a rascal, Это значит, ты негодяй. and you got exposed. И тебя разоблачили.
So if he doesn't want to surrender to Krishna and be legal and responsible and religious, that means he just wants to exploit you. Если он не хочет предаться Кришне, быть, как бы сказать, законным и религиозным, он просто хочет That means he's эксплуатировать not тебя. serious guy. Он, значит, несерьезный парень. So it looks like you have some decision to make as well. То есть выглядит так, что тебе тоже нужно принять решение какое-то. So again, you have challenging attitude, you cannot realize and understand any spiritual or transcendental Если message. есть дух вызова такой, человек не может понять никакое трансцендентное послание. You're not perfectly anxious to understand what Krishna wants or what's best for you, Мы особо не устремлены, чтобы понять, что Кришна хочет, что благо для or нас. how to solve the problems of your life. You don't think you have a То problem. есть и как решить проблемы жизни. The only problem you have now is your sense gratification is threatened. То есть единственная проблема у тебя сейчас, твои чувственные наслаждения под угрозой находятся. That's what you're seeing as the problem. Это то, как ты видишь вот эту проблему. That means you're not a serious guy. Это значит, ты не серьезный парень. Prabhupada in the purport in Srimad Bhagavatam 113. Шрила Прабхупада в комментарии Шримад Бхагаватам 1.1.3. This is talking about qualification of one who is a hearer. То есть здесь говорится о квалификации того, кто слушает. There's also qualification of the speaker. И также есть квалификация But рассказчика. we're also talking about qualification of one who's hearing. И также мы говорим о квалификации того, кто слушает. And if we don't meet that qualification, then how we're going to understand properly what is what? И если у нас нет такой квалификации, как мы сможем понять правильно, что есть что? How you're going to get mercy from Krishna in the hearing process Как if ты we're not qualified to hear? сможешь получить милость Кришны в процессе, если мы не квалифицированы слушать? If we want to act like demons, Если человек right? Even действует- Krishna is there, they cannot recognize or take instruction from Krishna человек as the Supreme действует- Personality of Godhead. Как демон, даже если Кришна здесь, они не смогут услышать и понять Кришну, что он Верховная Личность Бога. So Prabhupada says, patient and submissive hearing is definitely essential. Шрила Прабхупада говорит, терпение и смиренное слушание – это необходимо. It's not a word like it would be good or it's Это recommended. не то, что было бы хорошо или рекомендуется. It's essential. То есть это не If you want to существенная get the full необходимость. benefit of Если- association with Krishna Если хочешь through получить, hearing and chanting, this is the mood and mentality that is essential. То You есть cannot do without it. хочешь получить вот этот эффект правильного слушания и повторения, вот это умонастроение, оно You необходимо. must be very patient Должен быть очень терпеливым and submissive и смиренным in your hearing. в своем слушании. You must have great respect У тебя должно быть большое уважение and attention, И rapt и attention. внимание, неослабленное внимание. One should receive the message and lessons imparted by the Srimad Bhagavatam. Человек должен получить вот эти уроки, которые изложены в Шримад So if we are not Бхагаватам. respectful, Если we're not мы humble, неуважительны, we're несмиренны, challenging, we're бросаем doubting, вызов, сомневаемся, we're not submissive, we непослушны, cannot hear Krishna's message in the Srimad мы не Bhagavatam. можем слушать послание Кришны в Шримад Бхагаватам. Prabhupada says one must be very careful Шрила Прабхупада говорит, человек должен быть очень to осторожным, hear the message слушать послание from the right из source. правильного Шримад источника, Бхагаватам. Шримад Бхагаватам, Is exactly received from the right source. то есть который в точности был получен из правильного источника. So the speaker and the Рассказчик hearer, и they must слушатель, be qualified они for должны быть- Krishna to manifest and for us to get the effect of that hearing and chanting они должны process. быть квалифицированы, чтобы Кришна проявился и чтобы могли получить эффект процесса слушания и воспевания. Srimad Bhagavatam is so carefully presented Шримад Бхагаватам очень осторожно представлен that a sincere and serious person для серьезной, искренней личности. can at once Он сразу же может enjoy the ripened fruit of the Vedic knowledge насладиться зрелым плодом ведической литературы. simply by drinking nectarian juice through the Просто, mouth of Shukadev Goswami or his bona fide representative. просто, как бы сказать, как это пить? Просто вкушая, да, вот этот нектарный сок, который исходит из уст Шукадева So Госвами. sincere and serious person. То есть This is искренняя for serious и students, серьезная личность, это для серьезных not учеников, jokers, не шутников,
not foolish people, не глупых людей, prideful people. гордых людей. They cannot understand it. Они не могут понять. They cannot even help themselves, Они what to даже speak of helping anybody else. Сами себе не могут помочь, что говорить о других. In 115 purport, В комментарии 1.1.5 Srimad Bhagavatam. Шримад Бхагаватам. Those who listen to the Srimad Bhagavatam, they may put questions То есть те, кто слушает Шримад Бхагават, они могут задавать вопросы to the speaker рассказчику, in order to get a clear understanding. чтобы получить правильное понимание. But this should be done not in a challenging spirit. Но это не должно быть сделано в духе вызова. One must be humble and submissive with their questions. Должен быть смиренным и послушным в своих вопросах. One must submit their questions with a great regard or respect for the speaker Человек должен задавать вопросы с большим почтением к рассказчику and the seriousness of the subject matter. и к серьезности вот этого самой теме. This is the essential requirement of one who wants to hear and learn and receive the benefit of hearing Srimad То есть Bhagavatam. это необходимо, чтобы получить вот эту милость и обучаться Шримад Бхагаватам. Teachings of Lord Chaitanya, 23rd chapter. Учение Господа Читания, 23 глава. Srivas, we're quoting authority. Шивас, мы авторитетов Like a цитируем. lawyer has to quote the law book. Как адвокат он должен цитировать свод This is законов. not my opinion. Это не мое мнение. This is what Krishna's devotees, Guru Sadhu Shastra, this is their teaching. То есть это, что Кришна, Гуру, Саду, Шастры говорят, это их учение. Everybody's saying same thing. Все говорят то же самое. Well, I'm not getting anything out of it. Я ничего из этого не Well, получаю. maybe we better change our attitude. Может, нам свое умонастроение лучше изменить. Maybe we need to be readjusted in our mentality and our attitude. Нужно поменять свое умонастроение и свое поведение. The method by which this transcendental message is received, Метод, через который получается трансцендентное послание. what is that method that you can receive this message? Что это за метод, где мы можем получить это The послание? method is submissive hearing, Метод — это смиренное слушание, submissive oral reception. смиренное слуховое восприятие. A challenging attitude Дух вызова cannot help one receive or realize this transcendental не message. поможет получить это трансцендентное послание. Again, one should be anxious to hear this transcendental message, Опять, but not in challenging mood, but in a humble, submissive mood. человек должен быть устремлен слушать трансцендентное послание и не в духе вызова, а в духе смирения. The desire to hear with interest То есть желать нужно слушать с интересом. is the primary qualification Это предварительная квалификация, for assimilating or understanding this transcendental knowledge. чтобы воспринять это трансцендентное знание. Submissive hearing, perfectly anxious to hear, Смиренное слушание совершенно устремлен, чтобы слушать. is prime qualification for being able to understand this transcendental message. Это предварительная квалификация, основная квалификация, чтобы понять So are we трансцендентное послание. perfectly anxious to hear this message, А this мы instruction? совершенно устремлены это слушать это послание, эти наставления? No. Нет. Why? Почему? Because we don't think we have to. Потому что мы думаем, что нам это не надо. We don't think it's that important. Мы не думаем, что это так важно. I may learn it, I may not. Я могу I may обучаться, listen, I могу may нет, not. могу слушать, могу нет. It's not even out of curiosity. Это даже не из любознательности происходит. It's out of an intense desire to absolutely know, Должна быть интенсивное желание абсолютно знать, so that we can understand how to solve the problems in our life, чтобы понять, как решить проблемы своей жизни. and ultimately how to properly advance in our spiritual life. И в конечном итоге, как продвигаться в своей духовной жизни. So this desire to hear with interest, that you're interested То in есть it. желать слушать с интересом. Тебе интересно это Are you слушать? interested? Вам интересно слушать? Whatever. Ну, как это? Всё, So что therefore we'll never understand. Поэтому We'll never get the мы benefit. никогда не сможем понять и благо получить. It's like when your parents are trying to tell you something, you're like, yeah, whatever. you Родители know. пытаются тебе что-то объяснить, и ты такой, ну да, да. Been there.
Я там был. Yeah, whatever. Yeah. Да, говорите. Right? We don't want to hear it. Мы не хотим We have no слушать. interest У нас in it. нет интереса. But if you really want to learn something Если and по-настоящему somebody knows something, хочешь обучиться you'll be like, чему-то, please show me, please explain that to me, please let me understand that. You'll be like intense. You'll be like intensely eager to understand it. ты будешь интенсивно устремлен. Пожалуйста, объясните мне, как это понять. Any subject matter that Любой you're предмет. intensely interested in, Если you'll ты- be very eager to learn it. Если ты по-настоящему устремлен, ты будешь как бы устремлен это понять. Hey, please show me how to do that. Пожалуйста, скажите, как это сделать. Come on, please. Пожалуйста, Right? You'll пожалуйста. be greedy. Ты будешь жадный. That's the main qualification. Вот это главная квалификация. Prabhupada calls it the primary qualification for receiving and assimilating or understanding transcendental knowledge. Что Прабхупада говорит, это основная квалификация, чтобы воспринять и понять трансцендентное знание. But Но, unfortunately, к сожалению, most people большинство людей are not at all interested in this subject вообще matter. не заинтересованы в этих темах. They're unfortunate. Они And this is неудачливы. because of sinful life. Это из-за греховной Those who жизни. are very, very sinful Те, кто очень греховные, in this life, past life, В этой they have жизни, в no прошлой. interest in у this. них нет интереса в этом. Very little bit, Prabhupada says. Чуть-чуть совсем They're интереса. not interested in patiently hearing and trying to understand this message of the Srimad Они Bhagavatam. не заинтересованы в том, чтобы послушно слушать, терпеливо слушать и понять это послание The Шримад Бхагаватам. process is simple, Процесс очень простой, but the application is difficult. но применение его сложно. And why is it difficult? И почему Because the сложно? stupid mind Потому что is глупый not ум allowing us to nicely receive this mercy. не позволяет нам должным образом получить эту And милость. rather than being eager to hear from Krishna and Guru and the Shastra, Вместо чтобы быть we're устремленным listening слушать to the Кришну, stupid mind, Гуру Шастры, мы слушаем which этот is глупый ум, very fickle, very rascal, который непоседливый, негодяйский. and it's undermining our faith and И determination. он подрывает нашу веру и It's нашу just creating решительность. one doubt after another doubt after another doubt, and then we're listening to it. Он создает одну проблему за другой, и мы все это слушаем. Krishna says, your doubts are like demons. Кришна говорит, твои сомнения подобны Your mental демонам. speculation, you're listening to the demons of doubt, which is undermining your faith and Твои determination. ментальные спекуляции, ты слушаешь демонов сомнений, которые подрывают твою веру и твою решимость. So the process is very simple, Итак, процесс очень прост, but because of the stupid mind and false но ego, из-за глупого to ума apply it is very difficult. и ложного эго применить его очень You сложно. cannot say, okay, I'm going to be surrender and humble and submissive and hear the message. Ты не можешь так интеллектуально сказать, так, я буду смиренным, послушным и буду слушать Шримад Бхагаватам. That's not cheap. То есть это не так дешево все. There is actual То qualification. есть настоящая квалификация. Those who are very unfortunate, Prabhupada says, they'll find time to hear ordinary social and political topics. То есть те, кто неудачливы, они находят время, чтобы слушать социальные или политические темы. But when they're invited to attend an assembly to hear the Srimad Но Bhagavatam, когда их приглашают послушать Шримад Бхагаватам, to hear Tattva Vichara, слушать Татва Вичар, they're not very interested. они очень не заинтересованы. And they are very reluctant to want to attend. И они как это? Без желания посещают это все. So if it's some other social media, social topics, politics, this, that, people will come and listen. Люди сразу приходят и But if you слушают. talk about, we're going to talk about the intricacies of the Srimad Bhagavatam on the Transcendental Platform. Но когда мы How будем many говорить people are interested in that? тонкости, то есть Шримад Бхагаватам, трансцендентной платформе, как много людей будут слушать это? You know, we're preparing ourselves for our next birth. Мы подготавливаемся к следующему рождению. Hardly anybody's interested. Why they're not interested is because of so much sinful То activity. есть едва ли кто-то заинтересован. Почему не заинтересованы из-за греховной So деятельности? polluted, so contaminated. Такие оскверненные, загрязненные. interest. Нету интереса. That's a symptom of those who are born in the Kali Yuga. Это симптом тех, кто They're родился в very lazy. Кали-юге. Очень ленивые.
you know, if everything seems easy, no problem. Then when you realize it's going to take a lot of work, we're like, oh, I don't know Когда if I это want to do this легко, now, тогда you know. нет проблем. А когда ты понимаешь, что займет и нужно работу This is going прикладывать, to be a такие, big не знаю. headache for me, you know. Это большая головная Then I боль got для to меня change будет. my Я life, должен свою жизнь там my менять, plans, планы менять свои. you know, this pure fire of То есть purification. I огонь don't know that I'm up for that. очищения. Я не знаю, что еще создан для этого. Готов ли я к этому? Right? So that's why I said this is for serious Поэтому people. здесь говорится, это для серьезных людей. And if you're not so serious but want to become, then you have to hang around with serious people. И если ты не серьезен сам, но хочешь им стать, тебе нужно общаться с теми, кто сам серьезен. So if you say, please come and hear, it's free, come and hear about the Srimad Bhagavatam, it's like, То есть ты говоришь, nah, приходите, слушайте Шримад Бхагаватам вообще бесплатно. not into it. Да, они заинтересованы. But social, Ну, you know, социальные какие-то, media and the там, politics, and политика, all these other topics, все эти esoteric темы topics. You know, эзотерические. yeah, man, let's check it out. Да, давай проверим, что там. Are you getting the point? То есть, понимаете, You're saying, why isn't that working? Or what did you do to make it work? почему это не работает? А что ты сделал для того, чтобы это How did you get сработало? mercy? Как ты милость You have to получишь? meet this qualification. Ты должен вот эти квалификации, вот эти соответствовать. And if you say, okay, I'm not that qualified. Если ты говоришь, да, я не такой Do you квалифицированный, want to become а ты qualified? хочешь стать Are you квалифицированным? praying to become Ты qualified? молишься о том, чтобы стать квалифицированным. Are you praying to get spiritual intelligence and strength to be able to qualify А yourself? ты молишься о духовном тут, разуме и силе, чтобы быть Otherwise, we're not квалифицированным. serious. А иначе мы вообще не серьезны. We're not as sincere and serious as we may think we are. То есть мы не такие серьезные, искренние, как мы думаем We're о just себе. posing. Мы просто притворяемся. Very intelligent. Мы вот разумные вот такие. In a lecture from Srila Prabhupada, Из лекции Шрилы Прабхупады. we have all day. У нас весь день. This is going to be fantastic. Это вообще фантастика. I hope you have nothing else to do, Я надеюсь, у нас вообще ничего другого нету, что because делать. this is all we're going to do. Это единственное, чем мы будем заниматься. What this does is it really separates those who are serious and those who aren't. То есть это что это делает? Это на самом деле отделяет тех, кто серьезный, и тех, If кто you не серьезный. accept it, you surrender to it, you'll get benefit, you get mercy, then it'll just be very interesting and very pure. Одного друга пригласил послушать. And then after a few hours of the class, После двухчасовой лекции I was looking around, I couldn't see him. я смотрел его, не мог найти его. Then later in the day, I saw him. И потом позже днем я I его said, hey, встретил. where'd you go? You Я know? спросил, слушай, а I куда was ты looking вообще around ходил? for you. То есть я тебя искал, не He мог said, oh, I найти. had to go Он shopping. говорит, мне нужно было шопинг сделать. He needed it. Just like, oh, just let me go shopping. То You есть know? просто мне нужно шопинг пойти сделать. So, this is for rare students. То есть это для настоящих учеников. This is not easy. Это It's not cheap. нелегко, это не так дешево все. Prabhupada talking in September 29, Шрила Прабхупада говорит в сентябре, 29 сентября 1974 in Mayapur. 1974 года в Майяпуре. Srila Prabhupada says, Шрила Прабхупада говорит, the most important process самый важный процесс is shravanam, шравана, hearing. слушание. Shrimvatam svakata Krishna punya shravana kirtana. If we do not hear about Krishna, Если мы не слушаем о Кришне, then how will we make advancement? то как мы сможем продвигаться? So Krishna conscious society means that we're hearing and chanting about Krishna. То есть общее сознание Кришны, значит, мы To try to слушаем и говорим purify our о Кришне, material consciousness, get rid of all these bad qualities and heart disease, очистить материальное сознание, избавиться от этой болезни сердца, automatically we become free from so much anxiety and disturbances there. автоматически избавимся от всех этих беспокойств, тревог. And then we develop transcendental understanding, vision, understanding how to advance. И разовьем трансцендентное видение, как продвигаться. But if we don't like and we don't submissively
anxiously hear about Krishna, then how do we think we're going to advance in spiritual life? Но если нам это не нравится, мы смиренно не устремлены слушать, то как мы сможем вообще продвигаться в Without духовной Krishna's жизни? mercy, merciful strength and intelligence, no one can advance in spiritual life. Без милости Кришны, его милостивого разума, никто не может You продвигаться can't в духовной жизни. speculate. By the power of speculation, you cannot advance in spiritual То есть life. благодаря силе ментальных спекуляций ты не можешь продвигаться в духовной жизни. We have to hear, Prabhupada said. Шрила Прабхупада говорит, мы должны слушать, But your mind doesn't like to hear it. но уму не нравится это слушать. It's not, in beginning especially, it's not like tasty. То есть в самом начале, особенно если это не очень так вкусно. I remember my Guru said, it's like, for a conditioned soul, this information is very unpalatable. То есть я помню, мой Гурудев говорил, что для обусловленной души эта информация очень It's not неприятная. like, oh, this is so sweet, Это не то, что вот in the такая beginning. сладкая в начале. It's like kind of like painful. Это так, больно. I used to think it's like, you get some cleansing agent and you get a wire brush Это как, and you're just like scrubbing your heart, то есть как у вас такая щетка металлическая и этот порошок, да, вы просто как по своему сердцу It скребешь. was like exhausting. Это истощало просто. I would come home after that prasadam and I'd be wiped out on the floor for like 3 hours. То есть я после этой serious. лекции приходил после просады, я просто заваливался на 3 I часа. would like crawl home Я practically просто after those полз classes, домой после этой лекции. It wasn't like, oh, so let's talk about something Вот esoteric. давайте It was об like, эзотерическом чем-нибудь поговорим, но там просто чистка I was была. like, oh my God. Sometimes I see like a rickshaw going by, and I'm like, I don't even have the strength. Sir, can you give me a ride home? I don't even have enough strength to ask the guy to give me a lift, Проезжал, у меня даже силы не было спросить, можете меня домой довезти? I'll just lay on the back. It Yep. doesn't even have to be a regular rickshaw, Да even нет. a flatbed, То есть Let me это just даже- pass out on the back, Не- here's my address, just get me home, То есть не обязательно рикша с сиденьем была, это просто на платформу такую я падал, просто адрес вы держите, до дома меня This довезите. is not light discussion. Это не It's not просто- light reading. Легкое какое-то чтение или It's like обсуждение. earth-shattering reading or То есть это как- earth-shattering то есть information. It's so heavy. То есть это чтение подобно землетрясению, оно очень тяжелое. Hardly anyone is interested to go through this Да process. едва ли кто-то заинтересован в том, чтобы пройти через этот They want to be процесс. entertained, say something esoteric, развлекать, have чтобы some fun. It's эзотерическое okay, that говорить. wasn't bad, Повеселиться, все не так уж и плохо. And I told you, I went to India, I thought I was on a spiritual safari. То есть я уже говорил, я поехал в Индию, думал, как на духовном сафари. And all of a sudden I'm listening to this Maharaj and I'm like, this is heavy, И вдруг я like what's слушаю этого happening to Махараджа. me, Это тяжело, что со мной происходит? And I felt, I literally felt like he just put some cleansing agent on my heart and he has this hard wire brush and he's just like scraping like my heart. It was like, this is intense, То есть я чувствовал, что мне вот этот порошок какой-то посыпал на сердце, этой металлической щеткой мне по сердцу скребет. And then he would be laughing and telling jokes and we'd all be laughing and then you walk out of the class, it's like, oh my God, like То what есть мы just все happened to me? смеялись, он шутки, говорю, потом после лекции выходишь, говорю, что, боже мой, что со мной произошло? You know what I'm saying? Понимаете, о чем мы In говорим? beginning, it's like that. В начале это вот так вот. Understand that. То есть надо That's why понять most это. people won't even go through the process. Поэтому большинство людей через процесс не будут Because it's проходить. for serious students, it takes a lot of hard work. Потому что это для серьезных учеников, это требует тяжелой работы. But we don't always know that. Prabhupada said, yeah, just come and chant and Просто dance, приходи, танцуй, take prasadam. Lections успевай. like, yeah, come, we'll Просад, chant как and все говорят, dance, да, приходи, take a lot of кушай много prasad, просады, tell some jokes, какие-то we'll just шутки hang out and поговорим, talk позависаем, philosophy. философию Right? поговорим. And they're like, yeah, Я fantastic, говорю, this is да, really супер cool, вообще, классно. And then he invites me И to потом come. приглашаем Гурудева, And they're что like, приехал. oh my God, like what have you signed up for Ну here? что мы You know? подписали здесь вообще? This is the way it's gonna go now? Это что, так все будет I don't know происходить about this whole сейчас? thing. You Так, know? я This сейчас is уже like больше
This Не is знаю по heavy. поводу, это тяжеловато Isn't it? вообще. This is Как like же really heavy это information. реально now. тяжелая информация. That's why I was making that joke on the first day, like, guarantee you'll be going, which day is Maharaj leaving? То есть, помните, я шутку говорил, что вы будете говорить, когда Махараш уезжает там вообще. Now you know why I was saying that. Теперь вы понимаете, почему я об этом говорю? Because you'd be like, how long do we have to tolerate Как долго я должен терпеть все это? to get back to normal? Что мне опять стать нормальным, так называемым. Right? So I'm really bad for business, То you есть know для what I mean? бизнеса я плохой, не очень хороший. But this is actually what we need. Но это то, в чем мы But the нуждаемся. mind and false ego and all of our material desires, material attachments, it's blocking Но us. ум, ложное эго, наши материальные привязанности, они блокируют нас. It's saying, whoa, whoa, slow down. Немного остановись, притормози. I thought this was a gradual Я думал, это process. постепенный процесс. Now all of a sudden my life doesn't belong to me. Сейчас моя жизнь мне не принадлежит. I got to be prepared to die for this man I just met 2 days ago. Я должен умереть за этого человека, который 2 It's дня like, назад come on, встретил. this is like То heavy. есть это тяжеловато. Do you know what I'm saying? Вы понимаете, о чем Can я you говорю? relate to what I'm Вы, saying? ну, как бы, сопоставляете Do you себя с think I этим? didn't go through that Что вы myself? думаете, я сам через это не проходил? But then I understood my heart and consciousness needs to be seriously rectified. И тогда я осознал, что мое сердце, мое сознание, то есть его нужно серьезно поменять, And I had исправить. faith and intelligence by the mercy of Krishna and my Guru that if I go through that process, this is the quickest way to advance in my spiritual life. Otherwise, it may take lifetimes. По милости моего духовного учителя Кришны я осознал, что это необходимо, чтобы пройти быстро через этот процесс, а иначе это жизнь не займет. So it was intense. То есть это было интенсивно. Sometimes I used to think like, how like you go to the dentist, he gives you like a Novocaine. Знаете, как к дантисту идете, он вам там ставит новокаин, So you обезболивающее. don't really feel it. И что ты не чувствуешь ничего. Right? So my Gurudev, he was a very funny То person. есть мой Гурудев, он такой забавная личность очень And был. he used to tell jokes И in он- such a way that he would start laughing Он and говорил- then he couldn't stop laughing. Он говорил шутки таким образом, что он сам смеялся, он не мог остановиться смеяться. Do you ever see like someone's laughing so hard that you're laughing at him laughing? То есть вы как-нибудь видели, что он смеялся настолько сильно, и ты смеялся за то, что он Right? And you смеется. don't even know what he's laughing at, Даже but не the fact that понимаешь, he's почему laughing, смеется. you start laughing also, То you есть он know? смеется, и ты также начинаешь смеяться. So sometimes my Gurudev, he was doing like that, like he'd tell a joke and then he'd think about what he just said and he would just start И laughing. иногда мой Гурудев говорил, он сказал какую-то шутку, он думал, о чем говорил, потом он начинал смеяться. And he couldn't even speak because it was so funny to him. То And есть then он не all of мог- a sudden we're like laughing, like we don't even know why we're laughing, you know? Он не мог продолжать говорить, он просто смеялся, и мы также смеялись из-за того, что он And смеялся. then you're leaving the class and it's like, wow, that was really fun class, very funny, and you После know. лекции выходишь, да, это забавно все было. And then you're walking out the door, and all of a sudden it's like, oh my God, I feel like I had just had a open heart surgery. Когда ты за дверь выходишь, думаешь, боже, у меня как будто операция на открытое сердце произошла. So his laughing is like a Novocaine. То есть его смех это как анестезия была. But underneath it, he's doing serious open heart surgery on Но you. за этим он проводил такую серьезную операцию Кришна. на сердце. Это Кришна. Through the Guru. Через гуру. Because Krishna says, to show special mercy, Потому что Кришна говорит, I чтобы will показать destroy all of this ignorance in your heart which is causing you suffering conditions. особую милость, я уничтожу все невежество в твоем сердце, которое является причиной For твоих страданий. lifetimes То есть в of течение жизни, accumulated sin and sinful reactions are sitting there. в течение жизни ты вобрал все вот эти греховные реакции, которые находятся там. I remember when I joined the temple and they said, Cheto Dapana Я помню, Marjana. в храм пришел, там Чету Дарпана You Марджина just говорили. chant, it's like you're wiping up the dust off the mirror. Просто воспевай, там пыль чуть-чуть с That зеркала doesn't sound убрать. very difficult. You Да, chant, вообще you get несложно. some dust, and then you're like in Воспевай pure пыль consciousness, какую-то you're pure убрал. devotee. И чистый преданный в чистом That сознании. doesn't sound very difficult. Не очень сложно это все звучит. So then we start И chanting. мы начинаем And воспевать. chanting, and И chanting, and воспеваем, и chanting. воспеваем, и And воспеваем. finally I went to Srila Gogovinda Swami and he said, it's not a little dust on the mirror. И в конечном итоге пришел Шри Горн Самурадж и говорит, это не просто маленькая пыль на I зеркале. hate to break the news to you. Я должен тебе новость рассказать. It's a thick, thick, thick layer. Это толстые Like слои, Himalayan как mountains. Гималайские горы.
That's what's covering your heart. Вот что покрывает твое сердце. So if it's a thick layer, Если это толстый слой, some flattering esoteric talk is какие-то not going to do the work. льстивые эзотерические разговоры не помогут тебе в этом. So this information for serious person is heavy. То есть эта информация для серьезных людей, она тяжелая. So unless you're serious, you won't go through that process of purification. До тех пор, пока ты не серьезен, ты не пройдешь через процесс очищения. But this tapodivya means divine austerity. Но вот эта тапа-дивья, это божественная аскеза. So to sit and to hear and to go through that cleansing process, this is divine То austerity. есть сидеть, слушать, проходить через процесс очищения, это божественная So if аскеза. you understand what it is and you go through that process, the result on the other side of that, although it's painful, difficult, is unlimited, pleasure, То есть peace, happiness. Если ты осознаешь это и пройдешь через этот процесс, то в конце тебя ждет безграничное счастье, радость, If you want to наслаждение. be successful in anything in life, you have to perform austerities and sacrifice and dedicate yourself, and it's very difficult. Nothing in life is just so easy and cheap, it just comes to you like То есть, that. если ты хочешь достичь что-то в жизни, тебе нужно совершать аскезы, прикладывать усилия. Ничего в жизни так просто и легко не дается. So it's the same for spiritual То life. же самое применимо к духовной So жизни. it was exhausting. You look То есть exhausted. это истощает, выглядите истощенным. I know, I understand it. Я знаю, я понимаю это. And then my Gurudev, he would give the class in a Rissen language first. И мой Гурудев давал лекцию вначале на языке Ории. We don't speak a Rissen Мы language, на этом языке не говорим. but we still had to go to the Но class. все равно мы должны были приходить на лекцию. Then after that class was over, И когда эта he лекция would give the заканчивалась, same class. он дал ту же самую in лекцию English. на английском. So now that class, say it goes from like 8 to like say 9:30. То есть, говорит, эта лекция первая была с 8 до 9:37. Right? And even you don't understand what he's saying, but you still feel like you're in a frying pan. Даже если ты понимаешь, что он говорит, ты все равно чувствуешь, что ты на сковородке находишься. Right? I don't know what this man's saying, Я не but знаю, что somehow он or other, говорит. I'm in a frying pan Но right так или now. иначе я на сковородке нахожусь. And then it's Gurudev says, okay, now that class is over, now we'll speak in English. Тогда Гурудев говорит, да, так, лекция сейчас закончена, сейчас на английском будем So that говорить. was just like the warm-up. То есть это было как бы разогрев такой. That's the warm-up? Это You're что, sitting in a frying pan is разогрев? the warm-up? На сковородке сидишь, это что, What is this разогрев? class going to feel А like? что это за лекция будет? Как я себя He буду said, oh, чувствовать? don't worry, we're going Не to crank up that беспокойся. heat, То know? есть мы немножко жара And добавим. then he would speak, sometimes it's like till noon. То есть иногда он до полудня говорил. So you're like sitting there from like 8 in the То morning есть с утра с till like 8 12 o'clock до 12 сидишь. every day. Каждый день. You talk about a frying Вы pan. говорите о сковородке. I would come out of those classes, and then you're so like, they just give you all of this rice and И dalma они дают тебе вот этот рис с далом. that they didn't have anything, and Них some ничего dry chapatis. Другого нет. И сухие чапати там тоже. Right? So we're just like eating like a pound of, a Ну, просто mountain of rice and горы dalma риса и дал мы кушали. and dry И chapatis. сухие And чапати. some dal or something that was yellow, but I'm not sure how much dal was in there. То есть этот дал, он был желтый, но я не знаю, сколько там дала в нем было. And then now you overeat, И right? потом ты Because you just переедаешь это tolated a 4-hour frying pan class, 4 часа терпел вот эту сковородку. and now you're like, oh my God, how am I going to go 2 kilometers to get to my apartment? Как мне до своих апартаментов 2 километра еще So now пройти? you get open heart У surgery, тебя открытая операция, you're открытое exhausted сердце. from that, Ты был you истощен от этого, overate, ты you still переел. have to get home. И еще I нужно would домой literally like возвращаться. open the door and just fall on the mattress. То есть я реально открывал дверь и просто падал на матрас. I'm being very honest Я with you. очень честен с And вами. I was like wiped out. То есть я просто выключался. This is not some light, oh, that's really cool, Это не то, что «О, It's like классно». a serious conversation, you know what I Серьезные mean? беседы. And it takes a lot of energy and a Очень lot of много effort. энергии, усилий. That's why it sounds easy, but to apply it is not at all easy. Поэтому, говорится, звучит легко, но применить не так уж и легко. But somehow I had this intelligence and faith. The more you can take
and the quicker you go through this, the more you can get on the other side of this. То есть я получил разум, чем быстрее ты это сделаешь и как бы пройдешь через это, ты перейдешь на другую сторону всего этого. And that's really what happened. И это по-настоящему что произошло. I would show up and I'm thinking, okay, here's another open heart surgery day and another Novocaine and all of this thing, and then one day it just worked. То есть я приходил, да, еще один день, то есть, а еще анестезия в один из дней, это просто сработало. It was like a miracle. Это было как чудо. I got a completely new life, Я and получил after, from that day on, новую жизнь, и с этого дня every day that I heard from my Gurudev was just pure nectar. я слушал своего Гурудева, это был чистый нектар. No frying pan, no Никакой like Krishna, let me сковородки. get through this class. Не то, что Кришна, позволь мне прийти на эту лекцию. You know, please let me focus. You know. Помоги мне сфокусироваться. It was so painful. I used to get like this tiger balm. Так, что Ну, это? это, бальзам, который... Да. And I used to rub it on my neck То есть это было before так the class. больно, что если бальзам вот этим на шею намазал перед Because лекцией. I know in the middle of that Потому что я class, знал посреди этой it's going to be лекции, so intense. это будет My так neck is going to интенсивно. be killing me. То есть моя шея будет просто убивать меня. And then it's already sitting there, so then I could like little massage it, you То есть know, это там уже было помазано, поэтому я так just to немного get some массировал, relief. чтобы немного облегчения получить. I survived То it. есть я выжил, I'm still я here, еще здесь. right? So, I'm sorry if this is not like Alexei's preaching. Извините, может это не то, что Алексей проповедует. He's like a nice guy, Он хороший парень, right? But he can't help you as good as I но can. он не может помочь вам так, как я могу помочь. But he's really your friend because he little tricked you Но он по-настоящему ваш друг, потому что он немного обхитрил вас. unknowingly. Неосознанно. Because even he's shocked what's Потому что going on. он в шоке находится, что здесь Yeah, происходит we'll invite вообще. Gurudev to come and we'll have a festival. He had no idea what he's signing Пригласим up for. Гурудева, фестиваль, вот у него даже идеи не было, на что он подписался. He's like, this is what it means to associate with Gurudev. Это что значит, это This общаться is с like Гурудевом? intense. Это интенсивно. We don't get a break. Но у нас даже отдыха нету. There's nowhere to hide, you То know. есть некуда спрятаться. And then you show up in bad consciousness, and then Gurudev's saying, "What's your problem?" И You когда know? ты показываешься в плохом сознании, Гурудев говорит, You're в not чем у тебя serious. проблема? Ты не You don't want to серьезен. surrender to Не Krishna. хочешь предаваться Man, I'm Кришне. calling him a rascal. I met him like 1 day, 2 days ago. То I'm есть я calling пару him a дней только знаю, rascal. уже негодяем обозвал. You want to marry such a guy? Хоть, а ты Like, хочешь who can жениться на speak таком. like this? This is outrageous. Кто вообще будет говорить, так это вообще запредельно. But it's true. Но это правда. If you really dig deep and Если you're ты honest, глубоко you have to admit it's копнешь true. в свое сердце, мы должны признать, что But это правда. not everyone wants to be confronted in their ignorance. Но никто не хочет, чтобы ему вот это помещали невежество перед глазами. When I met Gurudev, the first thing he said, "You're deaf, dumb, and blind." Когда я первый раз встретил Гурудева, он первое, что сказал, ты глухой, немой и слепой. Like, can you imagine? Like usually when you meet someone, you're like, "Oh, hi, nice to meet you." You know, you speak some like nice words, you know. Кого-то встречаешь, говорит, о, как дела, он какие-то хорошие Oh, слова where тебе you говорит. from? What do you do? Откуда You know, ты, чем занимаешься? some social etiquette, right? Какой-то социальный этикет такой. I met Gurudev, and literally, like the first thing out of his mouth is, "You're deaf, dumb, and Я blind." помню своего Гурудева, первое, что изошло с его уст мой адрес, это And you're глухой, немой, preaching and you're слепой. singing all these songs. You have no idea what are you saying, Вы поете and все you're эти just like песни, a parrot. нету вообще идеи, что вы там поете, как попугай. I'm like, oh, that's an interesting like introduction. You О, know? это интересное введение такое. But the guru, because he's with Krishna and representing Krishna, И гуру, он с his Кришной words представляет are Кришну. very heavy. Его слова, они очень сильные. People can say all things and it just, you know, okay, intellectually, mentally, you know, you can, but with the guru, his words, because they're heavy with Krishna, it like goes so deep inside of you, it's almost shocking. То есть, да, люди интеллектуально могут говорить, но слова гуру, они тяжелые, потому что он с Кришной, и когда они проходят внутрь нас, они шокируют нас. And when I met my spiritual master, I don't know he's my spiritual Когда master. я встретил духовного учителя, я не знал, что он мой I духовный just, oh, he учитель. seems like a friendly, nice person. То он дружественная, хорошая личность.
You know, he looks like he has some nice qualities, a Выглядит так, nice что у него хорошие person. качества Just есть. externally, just quickly I said like То that. есть внешне я быстро так вот сказал про себя. Then he starts И preaching, когда он начал and проповедовать, it's like, I'm like, what's happening я to так, me? вообще, что происходит со мной? It was like a spear, you Это know, как копье было, like a direct shot, you know, как to your прямой heart, you know. выстрел в твое сердце. So I never met anyone in my life whose words and association could penetrate me and hit me so deeply like that. Я никого не before. встречал в жизни, чьи слова могут меня затронуть и проникнуть так глубоко в сердце. He was speaking directly to my soul. Он прямо говорил мне как душе. And I wasn't ready for that. И я не был I готов didn't к этому. expect that. Я даже не ожидал этого. So it was a bit of a shocker. Я немного так в шоке пребывал. But then I saw these words are so heavy, there's like some amazing purification and humbling that's going on. I'm being confronted by this personality whose words are very heavy. То есть его слова были такими Meaningful. сильные и значимые, что я просто, как бы сказать, это мне помещало все передо мной. And he's Перед моим challenging лицом. me. И он бросал мне вызов. He's exposing Он me разоблачал меня. in front of all my friends, my Перед family, моими everybody друзьями, there. семьей. Right? He's speaking very heavy. Он очень тяжело со мной говорил. But Krishna will give you intelligence and faith to understand this is good for you. Но Кришна даст тебе разум и веру, чтобы понять, это хорошо для тебя. Krishna's made arrangement for you to get the best possible help available to you. Кришна все устроил для тебя, чтобы ты получил самую лучшую помощь. But Gurudev, he said to me, he said, I know my words are pinching И you, мой Гурудев сказал, я знаю, мои слова не колят тебя, but I'm not your но я enemy. не твой враг, I'm your well-wisher. я твой благожелатель. I came here to help you. Я пришел, чтобы помочь тебе. Won't you help me? Won't you Разве ты не cooperate? хочешь помочь мне, не хочешь сотрудничать? You follow? Не понимаешь? So again, know, what really to expect. Поэтому сейчас опять, что на самом деле ожидать? Then you can prepare yourself Да, ты можешь and подготовить you can себя. test yourself. И ты можешь How протестировать себя. serious really am I? Насколько я по-настоящему серьезен. How much do I really want to understand and advance in my spiritual life? Как я по-настоящему хочу продвигаться в своей духовной жизни. Because if I'm going to stay here, something has to change. То есть, если я здесь остаюсь, что-то должно поменяться. Because I'm not going to change explaining what I'm explaining. Потому что я не могу поменять то, что я объясняю. So the only thing that has to change might have to come from your side. Единственная перемена должна произойти, это с вашей стороны. Otherwise, how can you keep bringing yourself back here? А иначе как вы будете себя обратно сюда привносить? This is your test. Это ваш тест. How serious are we? Как How much do we серьезно, really want to understand about spiritual life? как на самом деле мы хотим много понять о духовной жизни. How much are we prepared, what price are we prepared to pay in order to get the spiritual benefit that we're hoping for? Какую цену мы готовы заплатить, чтобы получить вот это духовное благо? And unless you have faith in Krishna's arrangement and that the spiritual master can help you through that process, why you won't accept it? То есть и до тех пор, пока у тебя нет веры, что духовный учитель может помочь тебе, это план Кришны, That's why может помочь через этот процесс, почему ты будешь That's принимать why I'm это? explaining how I also went through the same process. Поэтому я объясняю вам, как я тоже прошел через этот процесс. And how my spiritual master, applied it and helped me. И как мой духовный учитель применил это и помог мне. And so what worked for me, according to Guru Sadhu and Shastra, I'm trying to do and explain the same thing to you, but I'm not sure how many are interested for that. То есть то, что работало со мной, я пытаюсь объяснить вам в соответствии с Гуру Саду и Шастрой, но я не уверен, сколько много людей заинтересованы в этом. I remember my spiritual master was preaching in California one time Я at помню. one rich Indian man's house. Мой духовный учитель, он проповедовал в Калифорнии у одного богатого индуса дома. And he started to say in front of all the guests, И перед всеми гостями он you начал see, говорить: Mr. Patel, смотрите, мистер Патель, he's very puffed up он очень гордый, because he has a big house у него and he has большой a big дом, family and большая he has a lot of семья, money много денег, and he's feeling, very
proud. Он чувствовался очень таким гордым чувствуется. And then Mr. Patel's in the back. He's like, И no, мистер Патель Gurudev, там сзади говорит, нет, Гурудев, I'm not thinking like я that. так не думаю. And Gurudev's, oh yes you are. И Гурудев You're, говорит, да, you're думаешь. caught in the jaws of the alligator of Maya. Ты находишься в пасти крокодила, Майя. And you're thinking you're very great with your house and your money and your Великий со своим education. домом, деньгами, образованием. And then, because this person was trying to be disciple of Gogovindra Maharaj, so he inviting Maharaj to come to his Быть house. учеником Шилгорнса Мараджа, он пригласил его в свой дом. So then Gurudev's saying like this, you're like this, you're like that, and then Mr. Patel says, no Gurudev, why are you saying like that? Мистер Патель, I'm not feeling like that, I'm not thinking like that. он отвечал, зачем вы говорите так, я так не And чувствую. he said, oh yeah, he's Gurudev just kept saying, И Гурудев продолжал говорить. And Mr. Patel was not accepting. И мистер Патель, он не принимал And это. then Gurudev stopped. И тогда Гурудев And he said, остановился. listen, Mr. Он Patel, сказал, хорошо, слушай, мистер Патель, let's just be friends. давай будем просто друзьями. Because you're not accepting my trying to help you. Потому что ты не принимаешь ту So помощь, let's которую just be оказываю friends. тебе. I won't Давай even try to help you. будем просто друзьями, я даже не буду пытаться помочь тебе. It was very, very interesting education to see that. То есть очень образовательно это было So the наблюдать spiritual всё это. master, he's trying to cut the false ego. То есть духовный учитель, он старается разрезать ложное All эго. pride, arrogance, misconception, all sinful desires, material attachment, everything is on false ego platform. Гордость, высокомерие, греховные эти желания, все это на платформе ложного эго That находится. has nothing to do with the То soul. есть там это нету The ничего soul общего is с trapped, душой. is covered by the false ego. То есть душа, она находится в ловушке вот этого ложного So эго. the spiritual master's heaviness and strong words and sharp words are meant to cut the false ego, to purify and liberate the soul. То есть вот эти сильные, острые слова духовного учителя, они предназначены, чтобы разрезать ложное эго и освободить душу, очистить That's why душу. Bonafide Guru doesn't flatter you. Поэтому истинный гуру, он тебе не If you льстит. flatter someone's false ego, you're doing it just to be worshipped and just to make some money or something like То есть this. если льстишь вот этому ложному эго, ты делаешь для того, чтобы получить поклонение или какие-то деньги. But you can't really help them Но ты по-настоящему не можешь помочь. unless they will agree and accept your strong or sharp words where you're actually trying to free them from their misconception and their ignorance due to this false ego. До тех пор, пока они не примут эти острые, сильные слова, которые помогут избавиться от этих мисконцепций, от этого ложного эго. And light, fluffy words are not going to cut your false ego. И вот эти легкие такие слова, они не способны разрезать ложное эго, не помогут. Sadhu guru means sharp, cutting, Саду значит резать, and guru means и heavy. гуру значит тяжелый. So unless you want to get rid of your false ego, which is the root of why we're suffering and misunderstanding everything and making every wrong decision and suffering, До тех пор, пока ты сам не хочешь избавиться от этого ложного эго, из-за которого мы все недопонимаем, принимаем неправильные решения, that means that has to be purified or cut. то есть это значит, что это должно быть все очищено, вырезано. And if you don't want to do that work, you're not going to pick a guru who's going to help you to do that work. И если ты не хочешь проделать эту работу, ты не будешь выбирать гуру, который поможет тебе в этом. You'll get some other kind of guru. Какого другого гуру He найдешь. won't bother you, won't tell you Не anything. будет тебя беспокоить, Won't ничего тебе не challenge будет you. говорить, не будет бросать He'll вызов not тебе. speak heavy or cutting words to try to purify or alleviate you or free you from your false ego. Не будет говорить тебе режущие вот эти слова, которые способны очистить твое ложное эго, освободить тебя. But that's not really guru. Но это на самом деле не гуру. He cannot really help you. Он по-настоящему тебе не сможет помочь. It says those who flatter you, Говорится, те, кто льстят they're тебе, not your friend, they're your enemy. они не твои друзья, не твои враги. And those who speak the truth, even if it's И unpalatable, те, кто говорят истину, даже to если try она to free you from неприятна, your false ego and они your пытаются misconception, освободить ignorance. тебя от ложного эго, от They're мисконцепции, taking a невежества. risk. И они идут на риск. Now, how you take it and digest it, that's a risk. То есть как ты примешь это и переваришь, вот это риск. But the Guru is taking a risk to try to help us. То есть гуру идет на риск, чтобы он пытается помочь. To go and confront someone in their false ego and their plan making and their,
perception of themselves and the pride and all of this thing, it's not easy to do that. То есть бросать вызов, то есть помещать перед лицом вот это ложное эго и концепции самих себя. In many То ways, есть это for the нелегко. spiritual master, it's a big headache. То есть в каких-то случаях духовный учитель это как большая головная боль. So why he has to bother his head trying to, cut or crash down your false ego? Поэтому для духовного учителя головная боль, зачем ему нужно, то есть взаимодействие с твоим ложным эго? And then you don't like it, И you're тебе это не complaining, нравится, ты it's жалуешься, uncomfortable, it's disturbing, then некомфортно, you start blaming the guru. начинаешь гуру I обвинять. don't really like this person. Мне не нравится First I эта liked личность. him, now I don't like him Вначале so он мне much. нравился, а потом мне перестал нравиться. Because it's very painful what he's doing to me. Больно, что он со мной делает. And it's very disturbing. Очень This man обеспокоен. is disturbing То есть me. этот человек, он беспокоит меня. And then I'm talking about how you should be attracted, and attracted. I'm trying to run away from this То есть, а я guy. говорю, как быть привлечен. Я пытаюсь убежать здесь от него. Someone's cutting your false ego and exposing your cheating mentality, and you're like, oh, I'm so attracted to this person. Кто-то режет твое ложное эго, разоблачает твое умонастроение. Ты говоришь, ой, я так привлечен к этому. Then they're going to Alexei, so how long is this Maharaj Вдруг staying? Алексей идет, говорит, слушай, а как долго Махарадж здесь I будет? just want to gear myself for Я немножко- understanding how much I have to tolerate him, Подготовить себя, как много я могу терпеть всего этого. Maybe, okay, if it's like a week, then okay, maybe 2 or 3 of those days I can say I'm sick, so those are 3 days I can avoid hearing from Неделя him. так, из недели 2-3 дня могу сказать, что я болею, так 2-3 дня уже могу избежать. So that's like 4 days, okay, maybe I can like stagger the days, То есть так 4 дня, может, я могу, что? like 1 day on, 1 day off, Могу типа один день идти, другой нет. Then it's not so painful. 2 days in a row would be like outrageous, Потому что 2 дня как бы это... подряд это слишком будет. Right? много. And the Maharaj is getting all fired up preaching, and it's like, why don't we give 2 classes a day? And you're like, oh my А Махарадж God. проповедует и говорит, слушайте, а почему надо 2 лекции в день не проводить? И ты, боже мой. You guys are showing up there last night, like, all right, let's go see Maharaj, Вечером появились, говорит, так, пойдем Махараджа посмотрим. You look like you went to Afghanistan in the war during the day, То есть выглядит так, что вы там в Афганистане там побывали в течение дня. Then I'm like all happy, and you're like burning in the frying pan, То есть я счастлив, а вы там на сковородке горите все. And then I'm telling you, you're supposed to be attracted to me, that'll help you get out of Maya, Я говорю, это вы должны привлечься ко мне, это поможет вам из Майя выбраться. You don't think I know what's going on? Что, не думаете, я не знаю, что You происходит? think this is the first time I ever did this? Что, думаете, я это первый раз вообще делаю? I've been doing this for like almost 40 Я years практически 40 лет это делаю. with people like Christina С людьми такими, как Кристина. and Olga И and Ольга, Srivas, my God. Шивас, боже мой. You think this is easy? Что, думаешь, это легко? I'm surprised they keep coming back. Я удивлен, что вы продолжаете приходить. Sometimes I give like really heavy class, and then I come back the next day. I'm like, I don't know if anyone's going to be in the temple room. Иногда я такую тяжелую лекцию говорю, потом прихожу и думаю, я не знаю, кто-то будет вообще в храме. And they're still sitting there, И все равно сидят там. most of them. Большинство из них. And then sometimes I joke, I'm like, you came back? Иногда я шучу, вы что, вернулись, Like, what's пришли? wrong with you? Что не так с вами? But if you go through the process, Но если ты пройдешь через then процесс, quicker you come out the other side. тогда намного Hopefully a быстрее ты better personality. на другую сторону достигнешь другой стороны, станешь намного лучше Hopefully a little личностью. more humble. То есть более смиренным. Because the pride is a killer. Потому что гордость это как убийца. Especially in the Kali Yuga, everyone's measuring everyone based on the pride. Вот, собственно, в Кали-югу все мерят вот этой гордостью. Everyone's feeling themselves very great. То есть все чувствуют себя очень такими великими. What do you mean you're great? Что ты I'm думаешь, ты great. великий? Я великий. You're great. Ты великий. I'm great. Я великий. Sasha says I'm great. Саша You говорит, people я aren't великий. great. Эти люди не великие. Right? So this pride is like really deep-rooted problem. Это гордость, это глубоко укоренившаяся We проблема. may try to act humble, Мы можем действовать такие right? But смиренные. inside we're like, I'm very significant А внутри personality. думаю, я такая значимая личность. I'm not sure that you people know that about Я me. не уверен, что люди вообще знаете меня.
Vlad says this all the time. Влад, он всегда об этом говорит. I'm very special. Я особый. You people haven't figured that out yet. Вы, люди, еще в этом просто не разобрались. And Ramancha, come on. Ramancha. Who's as smart as Ramancha? You know what I Кто mean? более мудрый, чем Романчик? He's like the smartest guy in the room. То есть он самый разумный парень в комнате. Srivas, go on. You're the pundit. Ты пандит. Sometimes I joke, I call him a pundit. Иногда его пандитом называют. So everyone has this problem. Поэтому у всех есть проблема какая. In material world, material consciousness means pride. В материальном мире, в материальном сознании And значит pride гордость. means blind. И гордость значит слеп. Because you can't be proud and then submissive and humble and surrendered at the same То time. есть ты не можешь быть гордым, смиренным, послушным и предавшимся одновременно.